Yes, let's begin this wonderful day. Loving homeopathic doctors, people working in various fields of homeopathy, relatives, friends, well-wishers, and masters of homeopathy. Good evening, good afternoon, and good morning to one and all. I, Dr. Elizabeth, is here to host this historical day. The International Forum for Promoting Homeopathy, its Zoom meeting on International Session, is celebrating its successful 900th day. Let's begin this blessed day with a prayer. I welcome Ms. Abhirami and Ms. Subbalakshmi, the students of White Memorial and Sharda Krishna Homeopathic Medical College respectively, for the prayer. Are they ready? Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Guru Me Deva Sarvakareshu Sarvada Mahasashyadipo Vishnuhum Agni Shaiva Maheshwari Vayu Surya Mushite Vishaba Jivanasya Ganaji Bhava Sudasaitani Namani Yappade Chuduyartabi Vidyaram Devi Vahejat Pravesho Mirgame Tata Chandra Me Sarvakareshu Visnastasya na jayate Chandra me sarvakare Visnastasya na jayate Ye gadantaya vidmahe Vakratundaya dhimahi Tanno dande prachodayat Tanno dande prachodayat Ye gadantaya vidmahe Vakratundaya dhimahi Tanno buddhi prachodayat Tanno buddhi prachodayat. Thank you. Thank you, Ms. Abhirami and Ms. Subbalakshmi. On this auspicious occasion, I would like to remind you all that IFPH is an international homeopathic humanitarian organization formed to bring together the global promotion of homeopathy and to bring together homeopathic movements, activists, and activities worldwide under one umbrella. We humbly request you to take it on yourself and become a part of IFPH, cooperating with all those who can, and to realize this humanitarian originality. As this Zoom meeting session is stepping into its 900th day, is the most proudest moment for all of us, and it's our duty to not to forget the hands behind this achievement. Now I invite Dr. Shaji Kudiyat, Vice President, IFPH, for an official welcome address. Over to you, sir. Thank you, Dr. Elizabeth, and it is an honor and pleasure to be part of IFPH since its beginning. And now we are celebrating the 900 wonderful days during one of the crises of the entire world, a pandemic which is affecting with the unproven vaccines being introduced. And today we will be having a wonderful discussion on a very important topic of complications produced by such unproven vaccines and what homeopathy can do. It is a very relevant topic, and we all expect a great big outcome that can be internationally utilized to bring homeopathy to the hearts and minds of everyone gathered here. So this wonderful occasion is will be inaugurated by the most important person on earth today regarding homeopathy from India, who will be leading homeopathy throughout the world as India leads homeopathy in the world today, who is none other than Honorable Dr. Anil Khurana, who is the chairman of National Commission for Homeopathy in India. So nothing more to say. He is the best person in the world today to be our guest to inaugurate this session
as we are expected to lead India in promotion of homeopathy from the hub of homeopathy in the world, especially from India. So I wholeheartedly invite Dr. Anil Khurana sir, who is the chairman, National Commission for Homeopathy, on behalf of International Forum for Homeopathy, and all those who gathered to celebrate these 900 wonderful days of information dissemination at a crisis time in the world. We welcome you, sir, as our chief guest to inaugurate our session later on. Anil Khurana sir, we can see you. Please make Anil Khurana sir as a co-host so that Anil Khurana sir can unmute. He is the co-host now, sir. He is the co-host. Okay. Now I invite our president, who is none other than Dr. Ismail Said, who is the most senior, well-respected, honorable person among the homeopaths in the world today, with a lot of experience, more than 50 years of experience. And we honor him as our president, and we welcome him to this important meeting as we celebrated the 900th day as to preside over the function. Welcome, Dr. Ismail Said. Thank you. As the presiding officer of this meeting. Now the important person to be invited is Dr. Joe Isaac, who will be presenting the subject of, or the topic of today's presentation. I welcome Dr. Joe Isaac, who is also a senior doctor, homeopathy doctor, and a world-renowned doctor from India. We are proud of you, and we invite you to this wonderful session to present the important topic, which can be a boon to the humanity during this crisis time. Another very important person who will be joining us as speaker is also one of the highest official next to Dr. Khurana sir, is Dr. K.R. Janardhanan Nair sir, also from Kerala. And I wholeheartedly invite Dr. K.R. Janardhanan Nair sir to be part of our important speaker, who will be delivering important information to us for this important discussion session. I also invite Dr. A.K. Gupta, who is a senior homeopathy doctor from Delhi, India, very capable of giving us valuable information on the topic. I invite you, Dr. A.K. Gupta, as a speaker to this important meeting. Dr. Gupta, sir. I hope Doctor will be joining soon. And the next person to invite is Dr. Kathy May Lemon from United States of India. She is a very important person. She is very actively involved in homeopathic prophylaxis, not only in America, but around the world. We need you, especially one of the most important country in the world, United States of America, where homeopathy was well known and well recognized in the beginning of the last century. Now it is suppressed. We need to reignite and bring back the glory of homeopathy in the United States, and the people like you are doing a wonderful job. We welcome you wholeheartedly to this important function. Dr. Kathy May Lemon, you are welcome. I also invite Dr. from Pakistan, a senior homeopathic doctor, one of the countries where homeopathy is legitimately and legally practiced in the world. And we expect very valuable information from Dr. Ilahi Books, also from Pakistan. Welcoming you, doctor, to this important function. Then another important person is Dr. Shashi Mohan Sharma from United Kingdom, who is also president, also the founder of Hahnemann Homeopathic Medical College in London, UK. So he's another very important person who will be giving and sharing his information to us. So welcome Dr. Shashi Mohan Sharma to this important function. Another important person is Dr. Prakash Rao from India.
Dr. Prakash Rao is a senior person from India. We welcoming you. We are looking forward to listen to you. Welcoming you, Dr. Prakash Rao, to this important function. Dr. Amir Malik of Pakistan is a very enthusiastic and passionate homeopathic doctor from Pakistan. Valuable knowledge is with him. We expect very important information sharing from Dr. Amir Malik. We welcome you, doctor, to this important function. Next is Dr. C.J. Varghese. Dr. C.J. Varghese is a senior most fellow involved in the founding of an important homeopathic organization and used to be the member of Central Council of Homeopathy multiple times and very enthusiastically working and living for homeopathy for nearly 50 years now. I welcome you, Dr. C.J. Varghese. Next is Dr. Marian Salcedo from Bolivia, a very enthusiastic, passionate homeopath from South America, who was always part of International Forum for Promoting Homeopathy and always be part of all the major events and organizing and acting as a coordinator for South America. We welcome you, Dr. Marian Salcedo. Hope you joined. Please open your video so that you will be visible. I also invite the senior retired Dr. T.N. Parameshwara Kurup. We looking forward senior doctor from India. We respectfully invite you to this important meeting to listen to your important message and valuable sharing of information. Welcome, Dr. T.N. Sridhara Kurup, who used to be the regional director of one of the Central Council Research Facility in India, who was retired now. I welcome Dr. G.S. Manoj, Dr. Elizabeth, Dr. Danesh, and Mr. Parit Babakan, who is a passionate homeopathy lover, and all those who joined for this wonderful evening to be part of this historic meeting as we celebrate the 900 days of our uninterrupted daily Zoom meeting. We are nearing 1,000 days. It's a historic moment. 900 itself is a historic moment. Nobody has done such a wonderful job in the history of homeopathy. So we are making history. So I welcome you all on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy and all those who gathered here, and also on my personal behalf. Thank you all. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Dr. Anil Khurana, Chairman, National Commission for Homeopathy, for an official inaugural address. Welcome, sir, and it's over to you. First, a presidential address, please. Yes, sir, yes. Now I humbly invite Dr. Ismail Said, President IFPH, for the presidential address. Wait, Dr. Elizabeth, Dr. Burana sir has requested to go early. I understand, so that's the reason we made that Yes, sir, speech. Yeah, that's why somebody has problem. Okay, sorry. So I think first of all you do the inauguration. Yeah. Then Okay, sir. First we will conduct the inaugural function, sir. Then inaugural address. Okay, now I invite Dr. Anil Khurana, Chairman, National Commission for Homeopathy, for an official inaugural address. Welcome, sir. Thank you, everyone at IFPH and the organizers, Dr. Shaji Kudia, Dr. Ismail Said, and their team. It's quite heartening to know that this 900th episode, which is taking up today. It's a long journey which started in the COVID times. Reaching to 900th episode is not a small thing. Keeping a contact with the fellow colleagues in the profession through these kind of online sessions is highly encouraging on the part of IPFH. I appreciate and congratulate the organizers of this kind of an endeavor, which is continuing still and ongoing. We are talking about the epidemic side of the COVID. And we know that we had faced a very turbulent time in the last 2 years. And
our Ayush systems have played a strong role during that time also. Especially when we look back to our own history of homeopathy, many such epidemics have been faced by the world in different geographical locations. And the last pandemic, which was there in 1918 or 20 about the Spanish flu, homeopathy had played a strong role even at that time. And some of the documents which we could trace out from the American journals at that time, we could gather that even at that time, the mortality in homeopathic hospitals was much, much less as compared to the other side. Many small and bigger epidemics have happened in our country also, whether it is dengue epidemic, malaria, or even chikungunya. And we have seen many our success stories in Japanese encephalitis too. BCT, which is being still followed in Andhra Pradesh, the results have shown that there's a total decline of new cases of Japanese encephalitis in Andhra Pradesh. Such a effort has to be taken up in now Uttar Pradesh, where a particular endemic district of Maharajganj, Gorakhpur and nearby areas still getting such cases every year. And even towards the treatment side, the homeopathic medicines have worked wonders in cases of dengue hemorrhagic fever, where we have taken up a study in Delhi, as well as acute encephalitis in Gorakhpur, in a tertiary care hospitals, where the results have been very promising. They have been published in international journals or a peer-reviewed journal. And if you go through those articles, you can find out that simply adding homeopathic medicine to the institutional treatment protocol, there is a drastic decrease not only in mortality, but even prevention of complications too. In that manner, I remember Dr. Kathy Lemon, who is here, who has joined here in this episode of today by IPFH. We had a conference on prevention of strategies of homeopathy in epidemics in Delhi in January 2020, just before this pandemic started. And even at that time, during my opening remarks of that conference, I hinted upon the forthcoming epidemic, which was showing its footprints in China in terms of increased incidence of pneumonia in certain areas in Wuhan and other sites. We could gather that kind of information even that time. And that's why immediately thereafter, by the end of January 2020, we had a meeting in Scientific Advisory Board of CCRH, where we could find out a genus Epidemicus on the basis of symptomatology, which was available to us through our homeopathic colleagues in Hong Kong and who are facing such a situation in China. And that was further adopted as an advisory by the Ministry of Ayush in March 2020. And thereafter, at many forums, we have spoken about the kind of studies which we have taken up thereafter, not only on the prophylaxis side, but also on the treatment side. Studies have been taken up pan-India with a very big sample of more than 30,000 in various parts of the country for preventive study with a control population there, with a very rigorous protocol. That has now been accepted for publication, published also now. And there are treatment studies, except one, all other studies have been published, where we have shown that adding homeopathic medicine at the bedside, in even in patients who require
who were on oxygen therapy, who required high amount of oxygen, they also recovered slowly. And they not only recovered early as compared to other patients in a control setting, there was less mortality on homeopathic side also. All these testimonials which are now in the public domain, that do suggest that homeopathy has a strong role to play in epidemic situation, as well as now a study has also been completed on post-COVID complications, post-COVID syndrome in All India Institute of Medical Science, Delhi. And very soon you will find the outcomes of that study also in public domain. So these studies have been continuing and we have contributed a lot from that. And I'm highly thankful to all the colleges who at that time not only distributed the prophylaxis medicine, arsenic element to the population, but also collected a very methodical data on a structured format which was provided by CCRH. And the sample had gone up to more than 6 lakhs where we have collected such a data. Although they have distributed such, they have covered almost more than 1.31 crore of such population. But on a structured format, when we started collecting this information, we have analyzed that data of 6 lakhs, such persons who have got this prophylactic medicine. And we could analyze, and this has post-prophylaxis analysis has also been done, and now it has come into a public domain. So homeopathy has high potentials. Everybody knows about this. Even in Cuba, we could see that in case of leptospirosis, that a combination of 3 medicines by Cuban doctors at the Finlay Institute, they distributed this, and there was a drastic decrease in incidence of leptospirosis on those coastal areas where these people who consume that homeopathic medicine. And that has also been published in a peer-reviewed journal. So this kind of a approach of homeopathy on a genus epidemicus has been tested again and again, and has been recommended to the government to take up such policies that unless you find a very strong, effective therapy, homeopathy, genus epidemicus is always a time-tested principle, which can be used even at the very beginning of the epidemic, so that it should not convert into a mass epidemic kind of a situation. So these studies have shown us a path to take up to that. Regarding the post side effects of vaccination and other things, that has also been thoroughly written about this in a homeopathic literature on post-vaccinosis syndrome and many other such complications which usually come up after vaccination. But since not much data has been accumulated on post-vaccination, although there were short-term complications every vaccine develops, because that fever or body ache and other things, but long-term complications because of this vaccine has still come to limelight, but still a small group of people are getting those kind of issues when they have a pre-morbid conditions already available to them. So it has been shown that many such patients who have been having such diseases like diabetes or any other chronic illness, they were facing a little more accentuated symptoms after this. So we have to look towards those conditions also, side by side, addressing the post-vaccination symptoms so that we can address them effectively. But what I request everyone here to kindly document each and every such a case study and bring it to the limelight of the public domain, either through peer-reviewed journal or through a print media, whatever available to them, or through electronic media. The government will take notice of that, and CCRH has also
developed a portal called Homeopathy Clinical Case Repository. You can join on that. You can log into that. You can upload your success cases there in even that also. So kindly do that in a structured, proper format, so that everybody acknowledges the evidence of recoveries from homeopathic medicines, so that we can refute all kind of challenges which we are facing through various media who are against us in some or other manner. But we can address those things when we collect these documentation success stories published in a scientific way. So I congratulate IPFH for continuing organizing such online sessions where people are sharing their experiences and we are enriched by their knowledge, and they will be benefited in their practice because of these kind of deliberations. So thank you so much for having me here in this particular 900th episode, and I'm privileged to be part of this kind of a online sessions, and I continue to look after this, that these kind of sessions to continue for a very long time. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. And we are very grateful for your valuable presence, sir. Now I Yes, humbly invite Dr. Ismail Seth Sir, President IFPH, for the presidential address. Over to you, sir. Thank you. Sir, I'm very much happy with your speech. You are given much evidential records for homeopathy information. Very much thank you, sir. And you are doing very wonderful job also in the Delhi and as well as the all over India for preventing the diseases and other treatments. Yeah, we are heartily grateful to you, sir, always. So I am not telling my speech much time, that time is over now. Even then, I'm happy to share something to the homeopathy field. Now we have achieved the 900 days of continuous, not breaking, not lapsing any day of the Zoom session. It's a world record. Everyone should be recorded in the mind, and with the record is 900 without any break of any single day. We're conducting these Zoom meetings and are giving the information about the homeopathy all over the world. So this achievement is done by IUPH, and I am myself as president, but I am not only one person. We are all the group of our IUPH members done the very great things, and that's why we achieved this much thing, this much achievements. So I'm very happy with my group. I'm very much thankful to my group. They are all obedient. They are all sincere and doing their work very sincerely every time. That work I am expecting the new future also, in the coming future also, because I am senior most and you are the youngsters and everything there. So I expect every place this support for encouraging this IAPH all over the world. Now we have some members from all over the world, America, Canada, and Turkey. Everywhere we have the members. We are having these speakers there. Even then, we are not in the extended our wings to all over the world because of that. We started already 2.5 years. After 3 years, by the grace of Almighty, we will start all the batches in all over the world. It's our motivation. So everyone should help us to make the IFH great success. Thank you very much. I don't want to tell you anything more because time is all over, already extended by 8:35. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Always grateful for your motivation, sir. Today we have with us Dr. Josh Isaac to talk on the subject, tackling the complication of COVID-19 vaccination using homeopathy. I welcome you, sir. And it's over to you. Respected President Dr. Ismail Seth Sir,
respected Chairman of the National Commission for Homeopathy, Dr. Khurana, then Dr. Janardhan Nair from NCH, Dr. Sridhara Kurup, Dr. Shaji Kudiyat, Dr. Dhanesh, Manoj, and all the dignitaries present in this Zoom meeting. My job is to present some points regarding the tackling of the diseases and problems that arise after the vaccinations. We all know that there are lots of controversies regarding vaccination and all that. I'm not going to do that thing, but still, when COVID started, India was the first country to give a preventive to the world, to suggest a preventive to the world. And congratulations all go to our Ayush department and the Central Council for Research in Homeopathy, and whose head was Dr. Khurana at that time. And also we have seen afterwards that homeopathy is spreading throughout the world and millions of people were using this as a preventive, because that was the only available preventive at that point of time. Vaccines also came after 1.5 years, but still the most effective and the most without any side effects was arsenic album. Even after 3 years, still people are using it. And that is the success and merit of homeopathy. We all know that around 670 million people all over the world were affected with COVID, and out of which 7 million died. At the same time, we had the treatment for COVID in different stages. Why I say different stages is from the beginning, there was some changes. The viruses were undergoing mutation, and we saw changes in the symptoms also, and the mortality rate also, the virulence of the virus, everything was different over the years. And in the beginning, we all know that throughout the world, there was no medicine in allopathic system of treatment, and people were using malaria medicine, hydroxychloroquine, AIDS medicine, worms medicine, and around 5 medicines were used, and all of them were later found to be useless, and even WHO said it should not be used again. In India, we saw that people were dying of fungal infections, and that also was found to be because of the use of steroids. And once the steroids were stopped, the fungal deaths also stopped. Then comes now there is a great controversy regarding the after effects of vaccinations, because a lot of people were saying, or we are reading every day in our newspapers, that people are going for sudden death. And the percentage of sudden death in the last 1 year has risen alarmingly. So there are lots of controversies, and many people don't admit that it was due to vaccine. Some people say it is due to vaccine. And in this scenario, we are meeting here to know the facts and the figures of what was happening. So I went through many of these things, and what I have found is the Center of Disease Control, CDC, one of the most respected and authentic body in connection with the disease control and everything, and the Food and Drug Administration of America, in the last, in January 13th, Reuters reported that they said Friday that a CDC vaccine database had uncovered a possible safety issue in which people above 65 and older were more likely to have an ischemic stroke 21 days after receiving the Pfizer or BioNTech bivalent shot compared with the days 22 to 44. So this is reported in January 13
2023 by Reuters. Then I went through the other things also, or other sites, which was giving information on this. So also we know that whenever some controversies come, everybody refer to Lancet, one of the leading medical journals in the world, and a final word in many things, or it is considered a final word in many things regarding health. So in the Lancet Digit Health, August 9, 2022, there was a report that allergic reactions, including menstrual irregularities and vaginal bleeding after COVID vaccine, is common. Most commonly reported anaphylactic allergic reactions included rash, itching of skin, itching in the throat, and mild respiratory symptom. This was reported by Lancet Digit Health on August 9, 2022. Then there was another report by Lancet Child Adults Health on May 6, 2022. Reported cases of multiple system inflammatory syndrome in children aged 12 to 20 years in USA. See, we all know that not even 0.1% of children were affected with the COVID, but in a state like Kerala, all the school children were compulsorily vaccinated. So this is the report. Another report on November 6, 2022 by Lancet Child Adolescent Health, outcomes at least 90 days onset of myocarditis after mRNA COVID-19 vaccination is seen in young adults in USA. There is another report on November 2022 by Lancet. Then regarding, see, there are some complications that developed in pregnant women. Of course, this vaccine was not tested in pregnant women. And in pregnant women, what we saw is miscarriage, vaginal bleeding, preterm delivery, maternal deaths, and neonatal deaths. This is reported in Vaccine, May 26, 2022. Then in another report by Ann Intern Medicine, January 18, 2022, they say that thrombosis with the thrombocytopenia syndrome, TTS, have been seen following COVID-19 vaccines. Then recently, just a few days back, there was a report of a survey conducted by the Nair Hospital in Mumbai, which is one of the leading hospitals in Mumbai, saying that 46% of COVID patients has liver damage. So these are the reports which we get every day. Still, we know that there are debates on the effectiveness of the vaccine, and many people say that it is not at all, there doesn't have any side effects. But why I pointed out this issue here is, Lancet is one of the most respected health magazines throughout the world and the last word in modern medicine. I have quoted from here only the reports from the Lancet. This very clearly shows that the responsibility of the sudden deaths, the myocarditis or myocardial infections and thrombosis, all these are due to vaccine defects or side effects. This is the immediate effect. We don't know what will happen in the remote effects. But still, what we can see is the percentage of sudden deaths has increased a lot. Or maybe we may not be able to establish the connection between the mRNA vaccine and these deaths. But the phenomena is there and the effect is there. Then in between, nobody is going to explain. And one more thing is, nobody is going to conduct a surveillance study or anything on the sudden deaths that are occurring now.
But these are things which should come to the world and to the open world. And this should be taken as a study for how the vaccines are effective or not. Of course, always they say that benefits outweigh the risk. This is what the sentence which we usually see. So there itself, the risk is there. And even when these vaccines were made compulsory in India, in the same form on which the acceptance form in which they have written that the company which makes this vaccine is not responsible for any untoward incidents after taking this vaccine. The government which gave us compulsorily this vaccine also will not be responsible in any way for the side effects of this vaccine. So from these two statements itself, it's clear that there are risks involved and there are problems also. Of course, it may not come to everybody, but what we have to understand here is the people who died of COVID were mostly people above the age of 60 and who were facing comorbidities. And around 95% were above the age of 40 and 60% and around 70% were above the age of 60. But still this vaccine is compulsorily given. And in future, we are going to see that there is already a movement has started, initiated to give our school girls vaccine for cervical carcinoma and HPV, against HPV or human papilloma virus. So this is the situation on which we are now. And on this scenario, what homeopathy can offer? That's our question here. We all know that homeopathic prescriptions are basically 5 types, like etiological prescription, symptomatological prescription, constitutional prescription, pathological prescription, miasmatic prescription. When we treat this COVID or post-vaccination syndromes, basically we don't have to go through the miasm or the constitution because it's not due to the fault of the miasm or due to the constitution, but basically we have to stick on to the etiological similar or symptomatological similar. These two are the ones we have to look for, and that should be the plan of treatment. Of course, we have when post-COVID syndrome came, we had our own remedies like carbovage, sulfur, tuberculum, and most of the fibrosis of the lungs, we were using bryonia, and even thrombosis, our arnica and phosphorus were found to be the best remedies. And mucormycosis, we saw Maraxol, borax, antimony imprudum, all are very good remedies. And nowadays we see, other than this myocarditis or allergic reactions, we see some other symptoms also in many people. One most important thing I have noticed in my clinic is all the diabetic patients, the sugar level went to double or more. Another thing which we see is people who have chronic diseases, most of them, the chronic diseases came back or that became severe in many cases. Or because maybe it is after vaccination. Most of the people were saying that after vaccination, I was not feeling well. And our own patron is suffering from that problem now. We all know that. So this is what we have to tell the world, because people should know that what is the use and how it should be used and everything. So coming back to this, our topic of how to tackle the complications or after effects of vaccination. Of course, we all know that the major remedies for vaccination effects are Silesia, Thuja, Antitart, Melantrinum, sulfur, etc. If you go through the chemist's repertoire, you can see some more remedies like Epis, arsenic, pepper sulf, and calichlor. So these are the general medicines which we are using against vaccine effects or vaccine side effects.
But along with that, there are certain other things also we have to look for, because we all know that people with a psychotic miasm are prone to get viral diseases. So here comes the thuja, medorinum, nitric acid, etc., to give some kind of immunity in future also against viral diseases. Another important remedy which we see now is arnica. Yesterday, one of my patients told me that their relative had a stroke. He took all the 3 vaccines, and this man gave him immediately arnica. And within 24 hours, he recovered. Still, there is some kind of weakness. Everything is there. But still, what happened is he's not really a qualified homeopath. But from our, forum and everywhere, he heard that arnica is one of the remedies for thrombosis. And anyway, he gave it at the right time, and the patient recovered in 24 hours. Around maybe 10 to 20% problem is still remaining, but it helped a lot. Another important remedy which is found useful in thrombosis is arsenic album, hamamelis. These are all remedies which helped in thrombosis. Another important thing is I had some patients with sleeplessness which were cured with Nexomica. Then many people complained of lack of energy, or many people said that after taking the vaccine, they could not perform or not do their work properly as was done previously. And on that case, our symptomatic remedies like a carbovage, phosphoric acid, sulfur helped. Another important symptom which we see is anorexia, complete loss of appetite. And most of them were relieved with our Nexomica, our #1 remedy for loss of appetite. And also Nexomica is considered one of the universal antidotes for many kind of medicines. Nexomica is as an universal antidote. One disease which I have seen is a patient who took vaccination. The first vaccine he did, after the second vaccine, he developed this problem. And the problem was he could not inspire properly or inspire enough air into the lungs. And based on that symptom, and even he cannot walk much, and he was, what he told me is, I am 50% down. On such a condition, the remedy which helped was spongia. On the basis of inspiration difficult, we gave spongia and it worked very well. Also, we have to be careful about one of the major things which we see now is the myocardial infarction. And the remedies which helped in myocardial infarction are arsenic album, spigelia, amyl nitrite, even you can think of digitalis, gelsemium, etc. So all these remedies have been found useful, because what we see is we cannot say that the complication of COVID mRNA vaccine is confined to one organ or one system like that. We cannot say, because what we see is all the people who have chronic diseases, it aggravates. Some people we see typical cases or typical symptoms like this. So here we cannot say that a specific remedy or a 1 or 2 remedies can be used against these vaccines to minimize the side effects of this vaccine. Although we have the general remedies like antimonium tartaricum, silesia, etc. But anyway, homeopathy has something to offer, better than any other method of treatment. And what we see is our own patients. Of course,
Our patients means those who believe in homeopathy, those who are taking homeopathic medicine for anything and everything. But still, when this euphoria, everything came, they accidentally went to our, because of the compulsions for and restrictions in travel and the schools and offices. Because of all these, people were forced to take this vaccination. And many of them are developing complaints one after another. And even some of them don't know that it was caused because of this. They think it's another disease, as Animan has said. Whenever people use such kind of medicines, they go to the next disease like that, without knowing that the medicine which they used for the previous disease was causing the next one. So the same thing is happening even now also. And I hope and trust that this mRNA vaccine, now I have heard that more and more studies are conducting on this mRNA manipulations. And in future, we may be, after 25 or 50 years, we will be seeing a genetically modified human beings here in this world. Because we know that our seeds, our agriculture, everything is now genetically modified. And now those people who introduced it, the people in the Western countries or in America who introduced this kind of genetically modified seeds and plants, are now going back to the organic farming and organic products. So a time has come when people should think about the natural methods of treatment and the alternative systems and go for more safer methods. I think my time is over. Thank you all for the patient hearing. Thank you, IFPH, and all the officials of IFPH for giving me this opportunity. Thank you all once again. Good night. Great speech. Yes, sir. Dr. That was a nice. Yes, sir. That was a nice presentation, as well as you just analyzed with precision. That is most important, and the more important thing is what you can do beyond words. That is the medical field is desperately needed, and it's time to go to our honorable guest. Now it is Dr. Kathy. May I invite Dr. Kathy? You can have your own opinion for the next 5 to 6 minutes. Please, madam, proceed. All right. Well, thank you very much. Can you hear me? Yes, of course. Please proceed. Okay. Okay. Wonderful. Well, thank you. I am always pleased and honored to be able to speak here. I learned so much when I participate, and I hope that what I'm sharing will be beneficial. Pardon the background noise for just a moment. Yes. Okay. So here I'm going to rush through this as much as I can because there's just a lot to be shared, more than I can possibly share in just 5 minutes. And I just wanted to rush through as much as I can, just so that I can hopefully touch on things that will be most meaningful, because where we are today, let's see, will it work? There we go. Where we are today, we are at, as has been discussed, a crossing, conventional orthodox medicine. I'm speaking, understand that I am here in the United States. And I've also been asked to speak for several other things as well. And as I'm trying to do research here in this country anyway, I think of a couple things. Number one is, as Dr. Khurana mentioned, the conference that for my organization that took place in Delhi in January of 2020, it was mentioned several times how India is leading the world as far as homeopathy. And I was just thinking at that time, what a wonderful thing this is, because India, it is powerful how homeopathy is over here. However, over here in the United States, we have an overabundance of power being exerted on us from conventional medicine. Indeed, there has been a lot of good that has happened because of conventional medicine. However, they have pushed their boundaries unreasonably, especially over here. There's only so much I can find online as far as the coronavirus. I love what you said, Dr. Isaac, about all that you found from the Lancet. I'm going to have to find a lot of what you shared as well, too, because it's just not readily available over here. Conventional medicine, as a rule, cannot hold a candle to the track record of homeopathy. They don't like this. They don't like this. They're trying to shut us up. You probably have heard what the most recent thing that they have worked to do through our FDA. It's not going to work. They want
they work to take legal action because they can't hold anything against homeopathy scientifically. You all know this. People who are using homeopathy here in the United States are learning this more and more clearly. Homeopathy has always been solid medicine. Always, always, always. We need to embrace that. No individual has done more good for the medical profession than Samuel Hahnemann said by William Osler, the father of modern medicine. We need to just embrace that for what it is. And let me just present a couple of basic questions. This is what we're in the middle of over here. What is a definition? Guess what? Definitions change according to what is wanted to be promoted. Okay, that's what we have to realize. What is a truth? Guess what? A truth, a fact. These are things that do not change. This is what homeopathy is based on. Truth, fact. This is why homeopathy has remained virtually unchanged for more than 200 years. Let's look at this. What is a coronavirus? This is what we are in the middle of over here in the United States. This is what I found when I returned in late January 2020. I thought, you know what? Dr. Corona mentioned this coronavirus. Let me look this up. I'm going to look it up. I'm going to research this. This is what I found from website, WebMD. You may have heard of this. I had been frequently referencing this. This is what it said. What is a coronavirus? It said at this time, March of 2020, a coronavirus is a common virus that can affect your nose, sinuses, upper throat. They can spread much like cold viruses. They also said that the coronavirus can cause up to 30% of the common cold. Almost everyone gets a coronavirus infection at least once in their life, most likely as a young child. Most coronaviruses are not dangerous. And then it does what conventional medicine likes to do. It always has to put something scary in there, that some can even be deadly. Guess what? Here is the reference. The very first reference there is what I went to and found in March of 2020. However, that same site, which I've thankfully saved, that same site, if you were to pull it up today, it goes to this webmd.com whack COVID, whack coronavirus. They have something they want us to know. Here's another thing. What are symptoms of coronavirus? And it gets into this again, similar symptoms to a common cold, nose, sinuses, upper throat, causing similar upper respiratory infection, including runny nose, coughing, sore throat. But okay, and again, it gets into the negative things in the second paragraph. But it's no big deal. The coronavirus is not anything to worry about. It is something to know about, but not to worry about. And again, here's the two websites. The first one is the one from March of 2020. The second one, whack COVID-19 symptoms, is where it goes now. This is where the public goes for information. The coronavirus, you cannot, I have books and books of information that I use as resources. But you know what? The spike protein is not addressed there. The spike protein is not talked about except for a little bit in one medical manual. But actually, the spike protein was not talked about until I first heard it addressed now, very early on by a doctor over here named, you may have heard of her, Dr. Sherry Penpenny. But this is what we're in the middle of, especially over here in the United States. They don't want to recognize homeopathy for what it is. We have in homeopathy, exactly, it's virtually unchanged for more than 220 years. Okay, it's powerful medicine. It's a form of medicine built upon identifying and working with symptoms, as Dr. Isaac shared. Working with symptoms and symptom presentations, guess what? It is still working today very effectively. This is what I am working. I just spoke with the Dallas Chamber, Holistic Chamber of Commerce earlier this week. This is what we have in homeopathy. This is what needs to be embraced and worked with unapologetically. We need to grasp hold of this. As I said, use it unapologetically. Our confidence in what we have with homeopathy will help medical doctors. Over here in the United States, it's not required to be a medical doctor as well as a homeopath. Okay, but back in 2019, I had a couple of surgeries, and one of the doctors that cut me open was highly interested in homeopathic medicine because it helped me heal from the surgery so quickly, so well. Okay, they will embrace it. They are working to embrace it. The American Institute of Homeopathy is working to help medical doctors today embrace this. We need to work together with them because now is the time that mankind, as Dr. Isaac also mentioned, is working to embrace full, complete health. This is what we have in homeopathy.
this is where we are, especially over here, that's largely ignored today. This I've collected from vaccine information sheets back in 2015. Reasons some may choose not to vaccinate. I don't have time to get into any of these, but you can look through these and realize I even found a page just yesterday. What do those who are immunocompromised, what can they do about this vaccination? They can wait till their fever goes down, then they can get the vaccine. There's no question about the fact that they need this vaccine. They do not. This needs to be reawakened. This needs to be acknowledged that there are a lot of reasons that vaccine hesitancy, that they like to call it, is nothing new. We need to have full confidence in what we have in homeopathy. Here are, this is from February of 2021. These are the vaccines that are most widely used around the world as of 2021, February of 2021. It's a couple years past that. But look at what this is. The Pfizer BioNTech is the largest one used. Well, you can all read this. The mRNA ones are used primarily by the Pfizer and the Moderna. But here's something that you may not realize. The Moderna, guess where its name comes from? Modern RNA. Okay, they work on that. That's not even a clever word. That's putting those two words together. But I feel the need to let you all know that I have a bit of a personal story to blend in with this, because it was a year ago that I faced and had to have some oral surgery, and I have a fantastic biologic dentist. Okay, she's completely holistic. Her whole staff is holistic. However, her anesthesiologist, who had to put me under, was not. And she had just gotten a booster the day before I had the surgery. Guess what I tested positive for? The spike protein, the coronavirus spike protein. I didn't test positive for the coronavirus, but the spike protein I did. So here are all these testaments of vaccine damage. I never got the vaccine. I don't plan to ever get it, but I got the spike protein. So what is the spike protein? There's all those little red things. This is, of course, and that was another thing that I found. Apparently on the coronavirus, there are only 26 of those. Okay, so this is just a visual representation. What happened with me, I got all these symptoms. I got very, very sick. I literally thought I was close to death. Okay, these are symptoms including heart issues. Okay, I would rapid pulse. I would wake up at 2 or 3 in the morning and my pulse was 115 beats per minute. My blood pressure was way high. I was easily exhausted. My heart felt like it was swollen. It was very, very frightening. Yes. That thankfully it was my homeopath, who was also a medical doctor. He had me get the blood test. I didn't want to, but he said, go ahead and do that and just see what happens. So I'm glad that I did. What he did, what he worked with me on with this, and this is what is spelled out in my practice. I don't see a whole lot of coronavirus patients, but I've done a lot as far as prevention here. Maybe because I live in the state of Texas, there are a lot of people here that I've been finding who are wanting a more natural, more holistic approach. Okay, and so this is what my medical doctor, homeopath, prescribed for me. He gave me my constitutional remedy. He, of course, executed it for the respiratory, the heart issues that I was having, the ivermectin. We can't even talk about treating the coronavirus still to this day openly about using ivermectin. He had me consult with a cardiologist who happens to be from Pakistan. He's very, very interested in homeopathy. He gave me a medication that I still to this day am taking, but it's a very, very low and very, very infrequently, only as I feel I need it. Now, this is something also that I learned about the Mukta Vati. That's an Ayurvedic, and when I mentioned this to the cardiologist, he says absolutely. The Mukta Vati helps wonderfully with heart issues. I can sometimes just hold a pill in my hand, and that's all that I have needed from that. Okay.
And then there's other things like trace minerals, including the number one being magnesium and zinc, potassium, iron, iodine, full vitamin C. I don't know how it is in every other country, but over here they like to give you a vitamin C that's just the ascorbic acid. No, it's got to be a full food one, and if better yet, have that be just complete food like a citrus or even a tomato. The quercetin and the bromelain. Here are some things that I am learning, and I will tell you this too. I listened very interestingly to what you shared, Dr. Isaac, about the studies that are happening now, because with my organization, we have embarked on a study ourselves because we can't find this anywhere around here. The general prophylaxis of arsenicum album, the potentized jabs are also a good homeopathic thing to use. And as I utilize these, I make it, when I talk with the practitioners that want to utilize this, please try and find out what your patient has had, which vaccine they've had or been exposed to. Excuse me, madam, we have only limited time, madam. Okay. And here's the remainder of a very interesting remedy that I learned from Dr. Isaac Golden from Australia, the Australian scorpion, which helps with issues such as this, neurologic issues, female reproductive issues. We hear so much of those. Cardio symptoms, energy, mentally blank. Also the yellow viper. There was a wonderful article about this lately in the journal from the ARH about the bothrops. This helps with the thrombosis. We've heard so much about blood clots. The X-ray remedy can also help with cardiac issues. Remember always where we are with homeopathy. Take pride with who we are, what we have with homeopathy. It is really powerful that we have homeopathy. So thank you for this opportunity. Thank you very, very much. Great. Thank you, Dr. Kathy Lemon. Now may I invite Dr. Ilahi Bucks. Sir, please, you can take 5 minutes, sir, please. Excuse me, because of the time constraints. Dr. Ilahi Bucks, are you there? Please unmute. Can you hear me? Yes, sir, of course. Please proceed. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, please proceed, sir. Okay. Blessing to all and the good wishes for this forum to complete on the completion of the uninterrupted or continuous non-stop 900 days. Today's topic, when I have entered in the today's Zoom meeting, Dr. Jose Isaac was there, and I have heard about I have heard each and every word of the Dr. Isaac, and this he was well prepared, and he has told us the more than enough information regarding the today's topic of tackling the COVID-19 complication after vaccination. No doubt, as I have observed in my practice, because Dr. Isaac has provided the references of the high-profile journals and arguments about and today's research, whatever has been carried out in this regard. But in my practice, I have found that after COVID or COVID vaccination, the people came to my clinic, and I saw that the disease patterns as prescribed in the medical books has been entirely changed. Whatsoever we have taught and we have read in our student life and after in practice life, now during the 3 years or 2 years, we are looking at the each and every disease is manifesting the symptoms other than as there was. But we can say silent COVID vaccination. We can't say in a certain or undoubtedly,
but we can say that there is much more changes have been occurred after this and pandemic and vaccination. And the symptoms which were rare in the past are now manifested by more people, like multiple syndromes resulting in distinct pathophysiological processes along a spectrum of disease. The most common symptoms, as I have observed in my patient, are the fatigue, cough, joints pain, and chest pain, and cognitive impairment, depression, myalgia, headache, fever, palpitations of different nature, not a traditional nature, with Yes, a sir. different meaning. The more complications that are seriously appear, but here in the patient I have observed that is kidney failure or kidney disturbances, myocardial infarction, and ventricular dysfunction. And I can say that the ventricular dysfunction may be one of the cause where we are observing the sudden death of many people. As Dr. Isaac has also said that we are observing the sudden death cases as compared to previous era or post or pre-COVID era. And this is a completely a stress model. If we see in our patient the overall symptomatological syndrome is concerned, it is a different model. That is, I will say that it is a stress model or diathesis. Yes, sir. Sir, we This have is- limited time, sir. That's the problem, sir. Excuse me, sir. Okay, We have the time restrictions, sir. Only there are. I have just completing in 2 minutes. So Yes, sir. Yes, sir. the COVID diathesis. I can say this complete picture of syndrome, the COVID diathesis, that include the aftermath of COVID-19 vaccination. It also includes the aftermath of the COVID-19 and COVID-19 vaccination. Both are the reasons behind this. And in my practice, I have tried many homeopathic medicine or remedies, and I found that the two remedies are the topmost remedies, which include this diathesis. These two remedies which I ever found very much benefiting to people or the patient are the sulfur and bryonium. These Okay, two, sir. Okay. so far as the arsenic is concerned, it is less effective than the bryonium and sulfur. That's all from me. Thank you. Okay, yes. Unfortunately, we only have limited time now. Dr. A.K. Gupta, sir, please. What? Gupta, sir, please. I couldn't understand. Gupta, sir, please unmute, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir, we can hear you, sir. Yeah, are you able to hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay, fine. Well, I mean, since the matter is today's topic is very, very important, as far and there's been total catastrophe as far as the COVID has concerned. It has caused havoc in the lives of almost everyone all around the world. Initially, it was the COVID. Now it is the, vaccine which has been causing a problem. And there have been a lot of controversies about it, whether it has been effective or it has not been effective. But over the period of time, we've been seeing number of cases of cardiovascular diseases have increased, diabetes have increased. And I personally, in my practice, have been dealing with a lot of neurological cases and dealing with ALS patients and motor neuron disease. And I found in my practice, those patients, those who have been doing pretty well before they had a vaccine,
they've been doing quite stable. And the falling has stopped and everything has stopped. After taking a vaccine, immediately they felt so profound weakness in the body that the patient was unable to get up from the bed, who had been walking properly after the treatment of almost 1.5 to 2 years. But after the vaccination, there had been a profound weakness. And not only in the one case, I saw it at least in 5 of my patients in neurological conditions where they had adverse effect of this vaccination immediately after. So we cannot, say it could be a coincidence. It was definitely the impact of vaccination. And after giving the homeopathic medicine, of course, they did, recover pretty well, but they did not go for the second dose of the vaccination. The other thing which I am finding in my clinic about the effect of vaccination and the patient, there have been a lot of patients who are coming with this skin problem, the rashes all over the body with profound itching, with no apparent cause. There does not seem to be any infection, and suddenly they come with a eruption, and there's a pigmentation around this, like you have seen small, patchical eruptions out there. So that is another effect of the vaccination, which you've seen. As Dr. Isaac has already told, the number of patients who have been dying at a young age because of the heart problems, cardiac arrest, as well as myocarditis. Another thing which I have found, the people suffering from diabetes, their controlled diabetes patients have become again coming into the category of uncontrolled diabetes after the vaccination. And there have been a number of patients who I am seeing is they are getting a lot of psychological impact because of they've been reading these kind of reports of vaccination. And I'm not saying that everyone, but quite a good number of people are getting, confused whether their vaccination, their decision of taking the vaccination was correct or not. And they keep on asking their physician. So, at present, the whole world is not in a position to give the correct answer. This is a very, tricky situation, and a situation where one finds absolutely lost. Even WHO, even the time of during active COVID, the kind of protocols were given for the medication, for the treatment, they kept on varying and changing, which was again a catastrophic kind of a situation. Over this period of time, the only help what we got was from the homeopathy, that was the arsenic album, which was there, which is there, and we hope that the effect of arsenic album will be there too. Yes, sir. But the only thing which we never changed was that. So though there had been other medicines which were found to be effective, useful, like I've been telling about these patients, though 5 patients of mine of motor neuron disease, I've had to give, in one of the cases, Thuja in nux vomica, of course, with the symptoms, but the effect of vaccination was seen immediately after the, taking the vaccine. The problem had been seen in those patients. And the skin patient where I'm seeing this, I personally want to share that I'm using echinacea tincture as an external to give them, which is giving a tremendous relief in their, the kind of eruptions, as well as the itching, as well as the pigmentation. So this is my personal experience, which I would like to share with all the August gathering over here, because this is the point where we need to learn from each other. And Yes, at the same time, the problem with the respiratory problems, which has been there, like after having the COVID, with the prolonged cough, what they say, the glass-like opacity has been there in the CT scan and all that, but the cough has been persistent for months together. And allopathic doctors of their, physicians have been telling it might take 3 months to 6 months. But that's the time when they have come to us for homeopathic, and we found a very good result in a very short span of time, that we've been able to alleviate their problems completely, and those responded pretty well to the medicines like phosphorus, arsenic, bryonia, and even in few cases, spongia also. Yes, sir. Yeah, the other aspect of that problem is when patients seeing
is the eyes, where the patients who've been doing well, suddenly their cataract or their, glaucomatous condition has started become worsening after the vaccination. So it is a difficult situation to say, yes, 100% it is a vaccination effect or not. The studies need to be conducted. There have been a lot of studies are coming, and the worst part and the best part is the organizers or the manufacturers of the vaccine, their own statements which are coming are getting viral in the in videos and all that they said it has been ineffective, it has been non-effective. So if it is so what a common man is going to understand about it, and whom he need to trust and whom he can really believe. And not only it is the common man, even the doctors are also at the same situation, whether Yes. to believe them or not to believe them. Okay, sir. Our colleagues, friends from the modern science, they have been advocating that earlier, but now they have been keeping their mouth closed and little becoming more careful to give any statement. So this is a situation where I think we all need to work hard and find out and collect the data of our cases. Like, just as I'm saying, I've seen the 5 cases of motor neuron disease which has gone definitely worsened after this vaccination has been. If we collect all those kind of information, I think it will be much more better for the not only for the homeopaths alone, Yes, but sir. for the other medical fraternity people as well as the public at large. And if we can share this data with our higher authorities, and probably then we might be able to put some pressure on that they should include homeopathy into the first line of treatment, and they start considering it as one of the preventive as well as curative treatment. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, sir. We have only limited time, sir. I am appealing you to come with another day with the same topic. You can have a lot of presentation. Definitely, we know that, sir. Welcome, sir. All right. Okay. Yes, Well, okay. at the end, I would just say thanks and congratulations for having the 900th session. But it is really time consuming, which we need to have a lot of time on this particular kind of a topic. Yes, Thank sir. you very much. Definitely. Yes, sir. Yeah. You're welcome, sir. Now, Thank Dr. you very Sasimohan Sarma, sir, please. Sir, also a regular participant, Dr. Sasimohan Sarma, sir. Yeah. Dr. Sasimohan, yes, sir. Dr. Sasimohan Sarma, are you there, sir? Okay. Now it is Dr. Marianne Salcido. Dr. Marianne, are you there? Dr. Marianne, yeah, welcome. Please, can I share my screen? Yes, yes. But remember, only 5 minutes. That's unfortunate. We have no time. Please. Yeah. Okay. So I have you. You can share now to the co-host. No, I can't. Dr. No, I can't. Please make Dr. Marianne co-host. Please, I have sent a message. Okay, doctor, we shall come to you later. Meanwhile, now to Dr. Amir Malik. Doctor, you know we have only limited time. Yes, sir. Yes. First of all, sir, good evening, namaskaram, and special thanks to Honorable Dr. Anil Khurana, Dr. Ismail Said, Dr. Shaji Khudir, Dr. Manoj, Dr. Danesh, Dr. Huber, Dr. Baba Prito, Sir Abdul Salam, and to all our members and lovers of IPH. Sir, time is very short. I'm just completing. I have the same experience as Honorable Sir Dr. Gupta shared. And I have divided, there are 7 types of vaccinations: BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, Sinopharm, and Sinovac. What are the side effects, the list of the patient and the common results and their solution and the medicines for these vaccinations? Side effects. The side effects after vaccination, because this is against the definition of vaccination, that after having the vaccination, there could be no side effect in your life. But this is the first time in the world. Zoonotic disease, diseases from animals to humans are very natural. This is not new.
when the very first day, first human on earth or first animal on earth. This is the common problem in between humans and animals, that we catch diseases from animals, and it's known as zoonotic disease. So the COVID is defined as reverse zoonosis and COVID syndrome. Syndrome means there's a lot of problems and the complications which we cannot solve. So what are the side effects of 7 type of vaccinations? It's in front of me. After having Sinovac and Sinopharm, the vaccination from China, these vaccinations have these common side effects: body pains, fevers, loose motions, stomach pain, just from 3 to 7 days. After that, even just by the use of Panadol, these side effects finished. Now come to the adverse side effect, which cause the brain stroke, the blood clotting, the thick viscosity of blood, and the brain and heart diseases, is AstraZeneca. That vaccination was used immediately in all intelligence and air force and departments, and the peoples and soldiers are died by using AstraZeneca. So they immediately stopped the AstraZeneca. And what happened? On the blood test level, you can check the D-dimer and APTT is so shooted. So there are 3 SOS treatments, because homeopathic deals the SOS system. And what is that? For immediate blood clotting, to stop that, there is arnica, lachesis, and opium. This is an excellent compound which immediately stops the blood clotting. And when the lungs are damaged, the interstitial damage, there is a pleural effusion, there is a pus and blood in the lungs, the air sacs are collapsed, the air sacs are not working. It's known as ground glass opacification consolidation of lungs, which shows the grass appearance in the city HRCT. So what is the medicine in that situation is entarsenic, millifolium, and britamure. This is for the SS for lungs. And in the end, because we are a royal homeopathic, but we are using the Nosworth SOS group. And what is that? That is Bacillinum tuberculinum, Phosphorus medorinum. These medicines accidentally worked. My conclusion is that after having AstraZeneca, this is the issue which was cured by these medicines. After having Johnson & Johnson, a single shot, it causes the sterility. AMH level is extremely low. LH and FSH is extremely low. It causes sterility within males and females. And after having Moderna causes the nervous system issues, memory loss, and nervousness loss, even a blur vision is there. And one vaccine, BioNTech, it's only one symptom I have, the mental fogginess, foggy mind. That's it. And the common comments of the patients, the persons who have the vaccinations, they said we are not as much energetic, or we have not a strong immune system. We have a lot of physical weakness. So these are the final and countdown after having 2 years experience of the vaccination, which is very bad, which is the WHO and the world is not, they are not explaining to us, to the humans, to the patients, to the laymen, that what are the side effects. So practically the end, where I want to tell about a new thing to the world is that in 1930, G series and V series nerve gases are used. My belief, nerve agent that was used to kill Kim Jong-nam, the Korea king, and few peoples more. The V series and G series chemicals are extremely toxic synthetic chemicals, which was banned by the United Nations regarding the Chemical Weapons Convention 1993. My conclusion is that those persons which are involved in this conspiracy, they are using something else which is not natural, because the proof is that on medical base and background, they ban the immunoglobulin test, immunoglobulin GMEA. Why? Because we can detect the new variant. So the final countdown for this issues is that being a homeopathic doctors, we have the antidote for all the VX agents, the G series agents. These are the chemical war weapons, the bioweapons, the gas weapons, which immediately cause the acetylcholine production stop in your body and muscle and brain connection. So the antidote which I have discovered is that natural organic acetic acid or apple cider, lemon, and salt, Himalayan salt, because it can catch the throat and lungs and causing the dysphonia and gasping for breath. So this is the total conclusion within the 5 minutes. So in the future, we will discuss. And God bless you all with billions of thanks and love, sir. Yes, thank you, Dr. Amir Malik. You are a great scientist as well. Now, may I invite Dr. Prakash Rao. Sir,
Please unmute, sir, Dr. Prakash Rao. Yes, sir. Sir, good evening Yes, to sir. everybody. Good evening, Dr. Sridharan Guru. Good evening, Dr. Nair, Janardhan Nair, and good evening to Manojji and everybody, sir. Sir, our topic is the side effects of the vaccination. The vaccinations definitely do have side effects, but the scientists, in spite of so much of scientific development, even in these days, the scientists are not in a position to tell that the efficacy of the vaccination, either in COVID or in poliomyelitis. So number one. Number two, whether they need for the total population or to the affected area. Number two. Number three, what are the side effects and why it should not be given? If the vaccination is not effective, why it is not effective in particular person? And the percentage of the efficacy of vaccination was not mentioned in COVID. What happened in Haribarili, the governments, the administration has forced the scientists. In the beginning itself, in the month of January 2020, what the scientists told that the preparation of the WHO has declared that the vaccination preparation needs 5 years of time, but the governments were in hurry. So they prepared something. And in the beginning, just I will complete within 5 minutes. Remdesivir medicine, an antiviral medicine, was sold in black market. But after 6 months, they told that it is not effective against COVID virus. So that means they administered the placebo in all the COVID patients and no response. Whether response found like placebo effect or not, that nobody knows. But that medicine has been banned. The purchase has been stopped. Then they developed. Then they came to the theory of cytokine storm. So in the beginning, in the first episode of the COVID, in the second episode of the COVID, the death rate was very high. As gradually the intensity of the COVID virus has reduced, the efficacy of either allopathy and their medicines have improved. And because they could not produce vaccine, they came up with a stopgap arrangement. When they came up with a stopgap arrangement, the first virus, first the vaccine means a layman will have in his mind that vaccination means it is total proof for the COVID disorder. But it never happened. And they told that the second booster dose is needed. Even after taking the booster dose, who has taken vaccination, they developed COVID. Then they came out with a theory that it is not total proof, but whoever has taken the vaccination has developed antibody efficacy. There is a resistance mechanism, so the death will be averted, but that also not happened. So an imperfect study of all the scientists of the total world everywhere regarding the vaccination has come out. Now, whether taken vaccination or not, see, it was made mandatory. Now, whether vaccination has been taken or not, the COVID became mild and everybody is developing the disorder and every fever is coming positive for COVID virus, even today for fevers. In between, what happened? Now, I will just hear the homeopathic doctors in hurry. They developed a thing, arsenic album, without doing any preliminary studies on COVID. But they could have told that our literature tells like this. We never did any experimentation. Instead of telling a name of arsenic album or potassium cyanide, or that they could have taken a plant kingdom remedy like Tuja, like Karbovich. They could have been more successful and scientists might have accepted this. But when the word arsenic is taken, they will get the doubt that arsenic and poisoning. There were various studies on arsenic and poisoning. Then in between came is the Siddha system of medicine. See, they distributed Kapala Sar Kudinir. And he got in 2023 the Padma Shri Award. The 52 ingredients of Kapala Kudinir has been distributed, and the allopathic doctors found that there are changes in the plasma cells. See, what happened in between, the allopathic doctors also start giving plasma transfusion, and that also found to be totally ineffective. And they told that no patient has been saved because of plasma transfusion.
But the Kapala Kudi Surinir, the Siddha's treatment has been found and it started the improving the platelets, and those were positively carried by government of India, the scientists, and thus who has invented this medicine has been honored with Padma Shri Award this year. Whereas Yes, homeopathic doctors failed to break the bridge in between science and allopathy. Because one is they compared with allopathic doctors, second is suffering from inferiority complex. They were comparing with scientists that about ecology. At the same time, they were not having any documentation to prove that they could play an important role. As we told that texts are telling, and depending upon the text without any experimentation, if he could have provided some treatment, homeopathy could have been done a breakthrough. But here the side effects of the vaccination. Now come to, despite of all these things, homeopathy is having one advantage. After COVID, what happened? Every person, every patient has started suffering from phobias, fear, lack of immunological deficit. And what happened? The diabetes, pancreatitis, hepatosplenomegaly, cirrhosis of liver, diabetic neuritis. Apart from this, lack of social life, inferiority complex, phobia has been developed. Excuse me, sir. For As we this, have short the of time. homeopathy address have taken homeopathic medicine and found to be successful, and homeopathy has worked out in post-COVID patients. So this is my observation. Thank you very much. Okay, now it is Dr. Marianne Salcido. Dr. Marianne, please proceed. Yes. Thanks, Dr. Dr. Marianne, Manu. yes, yeah. Okay, so thanks to the IFPH for this opportunity and congratulations on this great achievement of 900 days and interrupted Zoom sessions. Okay, so as we expected in a globalized world and time, vaccines against COVID-19 quickly arrived in America. In Central and South America, the first countries to start vaccination were Mexico, Chile, and Costa Rica, starting on December 24 of 2020. The most important vaccines was Pfizer. Of 20 countries that we have data on the start of vaccination, we can see that the most widespread vaccines were Pfizer and Sputnik. And Sinopharm were initially available in Bolivia. However, there was a lot of indecision in the population, even more so under the uncertainty and lack of security of the existence of the second dose of Sputnik. We can see in this diapo, in this slide, Bolivia, we have the lowest vaccination coverage, and Chile has the highest coverage in vaccination. These are data of February 16 of this year. After the many conflicts in the application of the vaccine dose against COVID-19 in Bolivian populations has the lowest coverage in all South America, according to data from the University of Oxford. At the beginning, there was speculation regarding to the need to carry the vaccination card to enter to establishments such as banks, supermarkets, buses, airplanes, and some workplaces. This obligation has only persisted for some cases. In February of this year, school activities began, and the pronouncement of the Minister of Education of my country was that the vaccination card against COVID-19 is not essential, but is recommended. These data are published on the same website of the Minister of Education in this date, 9 of January. I have been practicing homeopathy since 2006, and I often hear the erroneous phrases that homeopathy is indicated more for chronic cases. For these reasons, the data collected is for my patients who have been treated with homeopathy for many years and have been able to verify its effectiveness in many circumstances. My vaccinated patients were able to perceive as side effects cases, such as thrombosis, autoimmune disease, hyperthyroidism, myalgia, tiredness, insomnia, arthralgia,
prostatic hypertrophy, hair loss, brain fog, pain in the area of applications, and fever. So based on 28 patients treated with complications post-vaccinations, the homeopathy remedies that have been able to give relief of these people were. Sorry, this is the percentages that we have in the patient report data. The most important was thrombosis with 20%, autoimmune disease just 2%. And the other very important was tiredness and brain fog. So the remedies that I have used was, and this is a lot of studies from my patients. There's a lot of cases of thrombosis, especially, and we have this kind of remedies. So we have the constitutional remedy who have relieved these pains in the 31%. Then we have eupatorium, 25%, secale, 21%, selenium, and agnus castus. This is a very important remedy in my practice because the common symptom was the feeling of intoxication and the sensation as if the organs were going to explode. We know that we treat patients, not disease, so there is no treatment protocol. However, I think it is very convenient in our practice to be able to exchange treatment experiences in these circumstances to keep in mind some remedies for the benefit of our patient. So I have a very nice results with using secale for thrombosis. It really is like a miracle. I love it for thrombosis post-vaccinations. So this is my experience. Of course, it's a few patients, just a little sample, because unfortunately, homeopathy is not the first elections that our patients have in my country. So thanks to the forum, to everyone, to the staff of organization, special thanks to Dr. Danesh, Dr. Shaji Kudait for the invitation, Dr. Manu, and congratulations to all for being part of this wonderful team that celebrates 900 days in sharing experiences daily with great homeopathists around the world. Long life to IFPH and blessings to you all. Thank you, Dr. Maria. You are a valuable participant of us, Dr. Maria. Once again, thanks. And now it's Dr. Sasimohan Sharma. Sir, please proceed. Yes, sir. Sir, we have only limited time, sir. That's a problem. Yes, sir, please. Please unmute, sir. You can unmute now, sir. Yes. Hello, everyone from the United Kingdom. Very nice program today. It was very interesting topic, and I really enjoyed everyone. And all of the expert homeopaths gave their opinion. I have seen so many cases of COVID in the United Kingdom. Although we are not allowed to treat this type of illness, but you know, the Asian community, they approach homeopaths because their doctors don't give them proper treatment. There were so many things were happening around in India, arsenicum album and sepia and other remedies, and even camphor by doctors from Mumbai. But I treated each and every case based on the totality of symptoms, because homeopathy is not working with any name of the disease and remedy. We have to find out the symptoms in each case, very minutely observing and matching the remedy. And most effective remedies were arsenic album, gelsemium, and rustox as well. So I'm not condemning how they do, what they do in India and around the world, but I always follow principles of our master, Dr. Samuel Hahnemann. Because if you need a success and guarantee for response of the remedy, then it need to be simillimum. And you can't get a simillimum without totality of symptoms. So we have to take all the symptoms in every case and find out the remedy. I'm very honest, a lot of people, they don't tell symptoms, especially from our community. They say, okay, I have got this illness, give me the medicine, give me the medicine. So I found a solution. There is a biochemic combination number 11 is for fever.
It has got Ferramphas, Calimure, Calisulf, Netramure, Netramsulf. So they were not telling me symptoms. They said, just send me the medicine. I have got a COVID. I am not allowed to go out. Please send me some medicine. And they were not giving the details of the remedies. So without, symptoms, you can't find out the remedy. And I prescribed a lot of patient, my manufacturing from Germany, my own. And no one has got in the entire world. It's a big claim. 7 billion people around the world are using biochemic, but my biochemic medicines are prepared in Germany. And the company is called Bombastus, and they are expert in making biochemical medicine. So I have treated more than 30 to 40% cases with the biochemic medicine, and they were very effective. Although I am a homeopath, I am not condemning any science, but I believe in homeopathy and master. But in case nobody is giving you symptoms and you are unable to find out the remedy, then what is the option rather than giving them biochemical combination? So most of the cases, they responded well. And I'm surprised when one gets better, then he tells others. Even one family, 11 people suffering from the COVID in central England called Derby, they were given medicine and none of my patients died during my treatment. It is a good thing of homeopathy. Only one person, he had a Parkinson, trembling of the hands and all other nervous symptoms. He went to the hospital and he died there. So I am very sad that he was dead, but he was not under my treatment. So honestly speaking, homeopathy works if you believe in homeopathy, follow the master's order. Just there's nothing else that will lead you to remedy other than the totality of symptoms. So I advocate all the time, in each and every case, you follow the principles of homeopathy, take a full report and diagnosis, everything is included, and then you come to the remedy. So I'm surprised one remedy, Gelsemium, is very, very, effective. So Gelsemium is effective in dullness, dizziness, drowsiness, all the symptoms you have. And they don't like noise. They want to be alone, and they are hiding inside, the quilt. And arsenic album is for those people who are very, anxious, restless, and thirst. And in some cases of arsenic, there is no thirst. So don't, you see, there are other symptoms are there, but there is no thirst in the chronic cases. But as Corona was an acute condition, even then I saw some people was not drinking enough water, where they're feeling cold and they are having this problem, and they are worried and they fear of death. Most important symptom is fear of death and recovery. So I gave them arsenicum album in high potency, in 1 mg. Not frequently, 1 dose every third day. And after 1 week or so, I got the very good news that I'm better. And they told others to go for homeopathy. Even doctors are not believing in homeopathy. All the doctors in the United Kingdom. But the most of the, when they get better, they tell others, I got better, you go to Dr. Sharma, yeah? So it was a good name for homeopathy. And I'm sure the Corona was a test for homeopathy. And we passed the test. Not I saying, I'm not saying I, we passed the test. We all homeopaths. Yes, sir. There are so many dedicated homeopaths in India. Yes. And without doubt, I should not offend anyone. Homeopaths are around the world, but Indian homeopaths are totally dedicated and devoted to the Dr. Hanuman. Yes, sir. So that's all I want to say, because I know there was a big information from all sources, and I heard a lot of doctors, especially doctors from India, they were talking very good about homeopathy. So Yes, I wish sir. you all very good luck, and I hope we will continue this mission. Today is a special day for your in this institution, what do you call it, forum. So Yes, I sir. think keep going like this in future. Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you. Now, Dr. Elizabeth, thank you very much. And sir. Yes, sir, please. I, Dr. Gupta ji, very informative information. And there was one, I wrote a name of doctors on my table who were very impressive. So all of you, even Dr. Kathy May Lemon, very good information. I like the presentation.
So I'm so happy that they are working so hard for homeopathy, and I wish you all very good luck. I wish I can be with you. We can get together sometime in India or England, London, anywhere. I think you must join someday. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Now, Dr. Janardhan, sir, please proceed, sir. Yeah. Thank you very much. Sir, good evening. Good evening, all of you. I am very happy to join in the IFPH session as a family member. Maybe fourth or fifth time I am joining. Hello, am I audible, sir? Yes, sir. Of course, please. Okay. So now I was hearing the speeches of Dr. Khurana, Dr. Jones, Dr. Kathi, Dr. Ilahi Baks, Gupta sir, and Dr. Maria, Dr. Rao, and Dr. Shashimohan Sharma, all have given very good information on COVID-19 and its various aspects. And regarding the epidemic disease, now this is not an epidemic, this is a pandemic. Actually, after the time of HIV AIDS, this has come as a second pandemic, which grabbed entire world, and people started fearing on this instead. In the meantime, the people have started preparation of vaccine and usage of vaccine very widely. All people, the government has insisted that each and every people, everybody, even children should get vaccinated. And see, we have got very good experiences in homeopathy that in case of chikungunya, in case of chickenpox, in case of dengue, in case of H1N1, and in all epidemic diseases, we have got very good result. And we have been experiencing that. And we are experiencing that health by taking the proper holistic and dynamized homeopathic medicine. How we select the genus Epidemicus? After studying a group of population affected with the disease, we are studying the symptomatology and the exact medicine for that particular disease is being selected and is being taken by our system as the preventive medicine. I always used to tell that if individualized homeopathy medicine is being used by anybody, his immunity will improve. See, in case of COVID-19, what all types of disease symptoms were there? Patient was having fever, patient was having headache, body pain, sore throat, respiratory infection. Likewise, it has grabbed the person very seriously, and the health related people, what they did, immediately quarantine was started and isolation of the patient, and vaccine has started. So it created a great fear in the society. So here we have to understand that the holistic practice has to be taken up by our people. So many types of complications were there, means sudden death of the patient, sudden loss of memory, psychiatric symptoms, many such symptoms were there. So I am not going to in detail because almost all aspects have been detailed and explained here. And now see, there are many people, they have taken vaccines, and vaccine, most of the people, those who have taken vaccine is suffering from many complications that can be explainable or mild variety of symptoms. It may be a frequent influenza, it may be a joint pain, it may be a heart complaints. Different types of complications are met by the people who are vaccinated. And those who are not vaccinated are enjoying the health also. What I want to tell is that the main thing we have noticed is that the immunity of the person have been slashed down after taking COVID vaccine and also after the infection of the COVID-19. So yes, what we want to do, yes, 1 minute. And what we want to do is that we should promote the safe health practices. The primary thing in safe health practice is that we should use individualized homeopathic drug. That will definitely improve the immunity that we have seen through many genus epidemicus, including arsenic album. Arsenic album has been used widely all over the world, and many studies have come out on arsenic album. And along with that, I want to suggest only 2 things, that the lifestyle changes has to be made in our community.
the fast food practices and other stress-related activity has to be avoided. So the food, enough water, enough air through yoga and other practices has to be implemented. That I mean to tell, that is the safe, healthy practices, and life should be very, very simple and stress-free, and we have to enjoy the life without having any sort of diseases. So I wish you all for having a very better health. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank And you. yes, finally, it is Dr. Sridhar Varghese, sir, please. Thank you, sir. Any length of time, if you give to me, is not enough to impress upon my audience Yes, of what course. all things I have to tell. Since I can feel the heartbeat of Manoj, doctor, I am joining with him because I am a part and parcel of IFPH, and therefore I am not going to take much of your time. I am a person who does not believe that there was a pandemic. And I am not a person who believes that a virus can attack a person of 70 kilos, or at least 5 kilos weighted human being can be affected by a virus. And I don't agree with the topic that we have selected for discussion in this evening, that why that the complications of vaccinations. We see vaccination is not at all a treatment protocol or a therapeutic method of homeopathy. Let them have it. They're having paracetamol or antifebrile, antibiotic, antihypertensive, antidiabetic. Why we are not talking or discussing about the complications that those chemical drugs will produce in the human body? It's meaningless. Let us concentrate on discussing the fundamentals of homeopathy, which I know every participant of this meeting knows very well, or we will improve their understanding of the fundamental principles of homeopathy. Why we should spend so much time? Because it is not our method. And the complication, we cannot say even complication, it's a toxin, it's a poisoning. You know that the humanity is being slowly poisoned by the chemical drugs. It starts from the paracetamol, it ends with the chemo or something, anything else. Why we should spend our time for discussing all those things? We all know that the Persians who come to our clinic, they are all suffering from that. Then this is not the way how we have to promote the homeopathy system, the great divine science of homeopathy. We have to still come to its essential aspects, where the dynamism of a human being is considered, the soul aspect, the spiritual aspect, the psychic aspect, the psychic, the mental aspects, and all these conflicts happening in the mental aspects affecting the body. So here what we discuss is not at all something dynamic. It is purely material and purely toxic. And why we know about the treatment protocols? What are the tablets? What are the chemicals that they induce into the human body or animals, in the fishes, in the plant kingdom? Only show to the world that we have got treatment, because our medicine is, our treatment methodology is very much divine. It is based on fundamental principles of nature. Nature's way of cure is homeopathy. And why not we concentrate on that instead of spending so much time for this sort of discussions? I don't agree that there was a pandemic. I asked one friend of mine, I did not take much time, Dr. Manoj. I asked a close friend of mine during the first week of January 2020, if there was no media which spread the news of a Wuhan virus, I am asking each one of my participants or my audience, will there would have happened this much number of deaths? I'm asking once again to your conscience, if no media flashed the news of a Wuhan virus in the beginning or in the early part of 2020, will anybody die of the pandemic? Unfortunately, that friend of mine told me, yes, this virus will spread in the air and sometimes it will come in the atmosphere and it will kill.
a person of my nature, I am 70 years old, I am 75 kilo weighted, will a virus kill me? I don't believe. So ask yourself whether it is possible, and Yes. I don't have time, and I'm thankful for giving me at least the last chance to present. I know that I will not be able to tell everything in limited time. And thank you. I am with Manoj, who is taking so much pain to control this program within the limited time. Thank you, everyone, for your patient hearing. Thank you, sir. I welcome Dr. Sridhar Kurup, sir, for delivering vote of thanks. As we have short of time, sir, can you please manage? Yes, definitely. So, most welcome to all of you, and that I am so proud and thanks for you all to be. We are going to quit. Now we are celebrating 900, but within 3 months, that means we are going to celebrate 1,000 days. So I'm so happy. We not to the included me because of that. We are going to celebrate 1,000 days. I am so happy. That what I feel. This is a good golden opportunity for each and every homeopath. That whenever we may get a chance, we must take that advantage. So this is a chance. We are already treated successfully so many cases of COVID, and now we are going to we got a chance to treat after effect of the vaccination and other effects. So I would like to say that I heard about all of that before me about 12 or 13 about. I was listening from the beginning that I understood that we must have data, whether it is due to COVID, how many people died, whether due to the vaccination, how many people died, what are the suffering. There must be a data that must be taken into consideration. We must have a good study regarding that. That data shows the public, and especially published. Then we come to know whether it is how much. And I am also opinion. Meeting the so-called cases, that must have to give importance for fundamental research, and so that government must give much importance for the fundamental research. We are, of course, we must have to teach, but we must have to spend more time to find out the fundamental research and how it actually. So our they are telling it is pseudoscience, classification, and etc. We must have to find out that solution. We must spend and go to research. If we cannot do it, we must have. Sir, as we have in short of time, Malayalam session has to start. Yes, I am going to short. So lack of time, I am not going to do. First of all, I thank Dr. Purana because in his scheduled time, he came to us to give the inauguration that Dr. Janarthanan and all others, that all over the world, the people that came and gave the, because of the lack of time, I am giving with one word, each and every one, and to the speakers as well as the participants. I do on behalf of our IFP, we all a big thanks to each and everyone. Thank you, because now it is already 10 minutes past. I am not going to each. Yes, sir. Name. It will take another 5 minutes, so I am going to stop here. With J IAPH and Thank you, Doctor. I make my sincere apologies to all the speakers who get interrupted in between. Hope you will bear with us as we had short of time. I am very grateful to be a part of this historical day. I would like to thank my co-moderator, Dr. Manoj, who managed successfully with the time.
Let's wind up this beautiful session to many more to come. This topic will be discussed in other classes also. I, Dr. Elizabeth, signing off. Thank you. Now I hand over to Mrs. Jitti Manoj and Dr. Danesh for the Malayalam session. Thank you, Elizabeth. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കുറേ അതായത് 900 days ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ? 900 ക്ലിയർ അല്ലേ? Clear ആണ്. 900 days ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണിത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണിത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്കിനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രെയറോട് കൂടി തുടങ്ങാം. അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. പ്രെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി മാണിക്യം മാമിനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. Yakundendu tusharahara bhavala Yakundendu tusharahara bhavala Shubhra vastravrita Veena varadanda mundita kara Veena varadanda mundita kara Ya Shweta Padmasana Ya Shankara Jita Pujita Samapadu Saraswati Bhagavati Nishesha Jatyapaha. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലും. സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ PhDക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും IFBC നേരുന്നു. ഡോക്ടർ ശ്രീമതി ജിതിയിലോട്ട് പോകുന്നു. താങ്ക് യു ധനേഷ് ഡോക്ടർ. നമ്മൾ 900 days ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് COVID-19 തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രയോജനം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും അവരിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടി ഇത് ഒരു കൂട്ടം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സും ഹോമിയോ ലവേഴ്സോട്, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത, ഹോമിയോ ലവേഴ്സോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രചാരം, ഹോമിയോപ്പതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പം ഹോമിയോപ്പതി ഒരു ലവറാണ് ഞാനും ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിന്റെ പ്രയോജനമുള്ളത് കൊണ്ട്, അതിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാം. നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 900 days ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അതായത് സന്തോഷത്തോടെ നല്ലൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മലയാളം സെഷൻ. ആദ്യം ഇതിനെ പ്രോഗ്രാമിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ IFPHന്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി, അതായത് 100% ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കുന്നു? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ പറയും ഈ 1000-ത്തേക്കാൾ വലുതാണ് 900 എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും 900 വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ 900 ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ഇതുമായി സജീവം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നവർ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വന്നുവോ എന്ന് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഈ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ 900 ദിനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 900 ദിനങ്ങളെ നമ്മൾ വർഷാവർഷം ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിൽ വരുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ്. നമുക്ക് പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷവും, ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉത്സവവും, പിന്നെ അങ്ങനെ കാരണം ഒരു വർഷം നമ്മൾ 100 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 തവണയിൽ കൂടുതൽ മഹോത്സവങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ 9 മഹോത്സവങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല, ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാ ഇങ്ങനെ മഹോത്സവങ്ങൾ നടത്തി നാം ഇവിടെ വരെ എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഏതാണ്ട് യുവത്വം ടീനേജ് മുതൽ ഏതാണ്ട് 78-80 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മോടൊപ്പം ഇത്ര പേര് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. നമ്മൾ കല്യാണ വേദികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവിടെ ഓരോ ഏജ് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് അനുസരിച്ചോ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും ഗ്രൂപ്പായി മാറി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറി അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഈ ടീനേജ് മുതൽ ഈ 80 വയസ്സ് പ്രായം വരെ ഉള്ളവർ ഒരേ വേദിയിൽ ഒരേ വികാരത്തോടുകൂടി ഒരേ വിചാരത്തോടുകൂടി ഒരു മഹത് സിസ്റ്റത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നവരാണ്. ദുഃഖം മറന്ന് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സോടെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ തള്ളിക്കയറ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സോടുകൂടി വരികയാണ്. വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുന്നത് പോലെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പ്രായ വ്യത്യാസമോ മറ്റ് യാതൊരു വ്യത്യാസമോ ഇല്ലാതെ ഒരേ സിസ്റ്റത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മൾ ആഹ്ലാദിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വേദി ആണിത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി 900 ദിവസം കടന്നു വന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ആ അത്ഭുതം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ നിരന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിത്യപ്രവൃത്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഈ IFPH-മായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുഴുവൻ സമയം ഇരിക്കുന്നയാളെന്ന്. അങ്ങനെ സെക്രട്ടറി മാത്രമൊന്നും അല്ല, ഇതുപോലെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലും സ്ഥൂലതലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി പേർ നെഞ്ചോട് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് നിലനിർത്തിയേ മതിയാവൂ എന്ന വികാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ഈ സൂമൊക്കെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദിവസവും സൂം നടത്തുകയോ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് സന്ദേഹിച്ച് നിന്നിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നടത്തുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കഠിനമായ അധ്വാനമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ, അംഗീകാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പൊതുവികാരത്തെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും പൊതു താല്പര്യത്തെയും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരുവിധ പ്രയാസങ്ങളുമില്ല. നമുക്കാകെയുള്ള പ്രയാസം ഈ സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയാസമാണ്. സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രയാസം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യവും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന, ഒന്നിച്ച് പ്രയത്നിക്കുന്ന, ഒരു നിരന്തരം ചലിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ പോലെ ആയി തീരാൻ കഴിഞ്ഞ, അതിന്റെ ഭാഗമായി
തീരാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളവർക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിനും ആത്മാഭിമാനത്തിനും അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇനിയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മഹോത്സവങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ വരാനിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് വളരെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് മറ്റന്നാൾ ഒത്തുകൂടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന്. പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പോലും അപരിചിതത്വം തോന്നാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ തന്നെ പലരെയും കാണുമ്പോൾ എന്നും കാണുന്ന ആൾക്കാരെ, എന്നും നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരല്ലേ, ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മുൻപേ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊരു ഫീലും തോന്നിയിട്ടില്ല. ആ തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമഗ്ര കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഈ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി നാം മുന്നേറി അതിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ടുള്ള 900 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് 900ങ്ങളും 1000ങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളുടെ പരിപാടികളെല്ലാം തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേദികളിലെത്തി നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയോട് ഉള്ള അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി പേരെ, സമസ്ത മേഖലകളിലുള്ളവരെയും നിരവധി ലെവലിലുള്ളവരെയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഇതിന്റെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നിരവധി പേർ വന്നു പോയത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഔപചാരികമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് മിസ് ഗായത്രി അശോക് എന്ന് പറയുന്ന നവമുകുളം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നിരവധി സിനിമകളിലും മറ്റും സീരിയലുകളിലുമൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പ്രതിഭ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഗായത്രി അശോകനെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗായത്രി സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് മിക്ക പേർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ധനുഷ് നിർമ്മിച്ച ഒരു ലഡു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ നായികയായിട്ടാണ് സിനിമയിലെ രംഗപ്രവേശം നടത്തിയത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ വെബ് സീരീസിൽ കൂടെയാണ് മാഡം വന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിരന്തര സജീവമായിട്ട് സിനിമാ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ മാഡത്തിനെ നമ്മുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്കായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ മറ്റൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് നമ്മുടെ വിനോദ് കോവൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറിമായം എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യ വിമർശന പരിപാടി ടിവിയിൽ കാണാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തമാശ കലർത്തിയും ഗൗരവത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന MIT മൂസ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും നിരന്തരം ടിവിയിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാത്തവരുമായി ആരുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ പരിപാടികളിലൂടെ ഒക്കെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ ഇന്ന് സിനിമകളിലും നിരവധി സിനിമകളിൽ നല്ല മികവുറ്റ താരങ്ങളെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന വിനോദ് കോവൂരിനെയും ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരാൾ നമ്മളുടെ കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അനൗചിത്യമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ നിരന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന മാന്യദേഹമാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലെയും നിറസാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം. ബാലസാഹിത്യവും ഒക്കെ ബാലസാഹിത്യ രചന നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഹോമിയോപ്പതിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നിരവധി സംഭാവനകൾ, നിരവധി കുറിപ്പുകൾ എഴുതുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മളുടെ ചിറ്റൂർ കോളേജിലെ മ്യൂസിക് അധ്യാപകനായിരുന്ന
ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായിരുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ശശിധരൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ വേദിയിൽ നേരത്തെ വരികയും ഗാനം ആലപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരാൾ നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വേക്കൺ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റിന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇന്ത്യ ടിവിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മളുടെ സന്തത സഹചാരിയാണ്, നമ്മളുടെ സഹോദരനാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രചോദനമായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരാൾ പൊതുപ്രവർത്തകനും സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന സുനിൽ ഇടയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാന്യദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് എത്തിച്ചേർന്നതിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിനാണ് ഔപചാരികമായി. പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മളുടെ നിധികളെ പോലെ നമ്മളെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി നയിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രചോദനവും ശക്തി സ്രോതസ്സുമായി ഇതിന്റെ ബാക്ക് ബോണായി നിൽക്കുന്ന സേട്ട് സാറിനെ നമ്മൾ ഔപചാരികമായിട്ട് മാത്രമാണ് സ്വാഗതം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ മോഡറേറ്റർമാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇതിന്റെ ഏതാണ്ട് IFPHന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സജീവത നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മളുടെ ഈ വേദിയെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വളരെ സാമർഥ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും നമുക്ക് അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധനേഷ് ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് തന്നെ അധികപ്പറ്റായി പോകും. അത്രമാത്രം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അധികപ്പറ്റാവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലും അപ്പുറം ഈ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നയാളാണ്. ജിതി മാഡത്തിന്റെ കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. ജിതി മാഡം ഒരു ലവറാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ IFPHന്റെ തുടക്കഘട്ടം മുതൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവേദിയിൽ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികളിലും മറ്റ് സൂം പരിപാടികളിലും ഒക്കെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാഡമാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന മികവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെയും ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ട്രഷററാണ്. ട്രഷറർ അനിൽകുമാർ. അദ്ദേഹവും ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഇതിന്റെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തി. കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഈ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും ഇട്ട് പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ വളരെ കരുതലോടുകൂടി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അനിൽ ഡോക്ടർ സംഭാവനയും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഔപചാരികത മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്ന ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും നമ്മളുടെ ഈ ഫോറങ്ങളിൽ നിത്യവും വന്നു പോകുന്ന നമ്മളുടെ ബഹുമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേരുന്നതാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്കും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഇസ്മയിൽ സേഠ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലെന്നോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, എന്നും കാണുന്നതല്ലേ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് സർ, കാണാം. കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഞാൻ ഇത്രയും താമസിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വളരെ നീണ്ടു പോയി. ഔരാജിന്റെ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസംഗം വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. കാരണം മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമാണ്.
ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ അതൊരു അഭംഗിയായി പോകും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിരക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സംസാരിച്ചു. മലയാള സെക്ഷൻ്റെ ആണ് കാതലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേരളക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം മലയാളികൾക്ക് അത് കാതലായ ഒരു രംഗമാണ് ഈ മലയാള സെക്ഷൻ. അതാണ് എന്നും ഒരു വല്ല പകിട്ടായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറയാതെ ഒരു അതിശയത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് 900 1000 900 എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ടൊരു മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ 900 കടന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 900 കടന്നെന്ന് പറയാം. ഇതല്ലേ, അങ്ങനെ 900 സ്കീം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം ഒരു ഇന്ററപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ, ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയും ലോകത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ല, എവിടെയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ശരിയാണ് താനും. ഇനിയും ഉത്സവത്തോട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കേരളത്തിലും പുറത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും, ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും, തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇംഗ്ലീഷും ജർമ്മനിയും ഫ്രഞ്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സൂം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിനൊരു കാലാവധിയുണ്ട്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള സമയം 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തികയും. അതിനുശേഷം നമുക്കത് അന്താരാഷ്ട്ര സൂം തുടങ്ങണം. അതിന് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും വേണം. അതിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സഹായം, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രസിഡൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിർത്തിയാണ്. എല്ലാവർക്കും മംഗളം. നന്ദി സാർ. സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സമയം, ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് സമയം എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായത്രി മാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഗായത്രി അശോകിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബാബുരാജൻ സാർ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ഗസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റായി ക്ഷണിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതും ഞാന് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം അത് എന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റായി വിളിച്ചത് എനിക്കത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹോമിയോപ്പതിയും ഞാനായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട്, എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടേ ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ. ഇപ്പോഴും അതെ. ഇറ്റ്സ് ബീൻ 15 years സിൻസ് ഐ എം കൺസൾട്ടിങ് ഹർ. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഐ ഓൺലി ട്രസ്റ്റ് ഹോമിയോപ്പതി. ഞാൻ ആർക്കും അലോപ്പതി അല്ലെ വേറെ ഒന്നും ഞാനായിട്ട് പേഴ്സണലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിങ് മീ സംതിങ് അബൌട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണലി, ബിക്കോസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി. ബിക്കോസ് എന്റെ ലൈഫിൽ I was diagnosed with thyroid from the age of 12. ഭയങ്കര യങ് ആയിരുന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തൈറോയിഡ് വന്നപ്പം ഇപ്പം അത് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് that I'm taking and ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങൾ എല്ലാ വലിയ എന്താ പറയുക, വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പത്താണ് ഞാനിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എത്രത്തോളം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഐ ഫീൽ സോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ ഗായത്രി മാമിനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആകുമ്പോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കും, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ മാമിനെ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊമോട്ടിങ് ഹോമിയോപ്പതി, അതായത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ മാമിന് പറ്റുന്ന പോലെ മാം പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാം പറയും. അതേപോലെ മാമിന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം, ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? താങ്ക് യു മാം. അതെ,
നിങ്ങൾ അറിയൂ പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ താങ്ക്സ് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ വേണം നിങ്ങളുടെ താങ്ക് യു പറയാൻ. ബിക്കോസ് എത്രയോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. അതൊക്കെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി. ആൻഡ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ തന്ന ആ ഒരു കരുത്തും, ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ഹോമിയോപ്പതി ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ്. ചുമ്മാ മെഡിസിൻസ് തരുന്നതിൽ മാത്രം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ആസ് ഇൻ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം, ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. വെരി ഡിഫറെന്റ്. അത് വേറെ എവിടെയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് വരിക, എന്താ പ്രശ്നം, ഓക്കെ ഈ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ അത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് യുനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഡിസിൻ തന്നങ്ങ് വിടും. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ I only tell them homeopathy. Please go for homeopathy, because homeopathyക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അലോപ്പതി ലൈക്ക് there are so many side effects. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അലോപ്പതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് an addiction. അവരുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് their body is not capable of working without medicine എന്നുള്ള രീതിയിലായി മാറും. പക്ഷെ my body is more like, you know, once you take the medicine it's more immune. കൂടുതൽ immunity കൂടും എന്നല്ലാതെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നേ കുറയും എന്നല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെൽത്തി. ഞാൻ സത്യം പറയണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, അറിയാവുന്നിടത്തോളം എന്റെ മിനിമം ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്ലീസ് ഗോ ഫോർ ഹോമിയോപ്പതി. ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല. അതിപ്പോ ഏത് ഏജ് കാറ്റഗറീസിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ബേബീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു അഡോൾസെന്റ് ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വാസം ഈ ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുവരെ റെഡി ആയത്. ആക്ച്വലി ഇന്ന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ മൈൻഡിൽ പോകുന്നത്, എത്രത്തോളം എന്റെ ലൈഫിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ടുഡേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ ലൈഫിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം, ഇത് വലിയൊരു സംഭവമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയി വന്ന ഡോക്ടറാണ്. താങ്ക്സ് അലോട്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടനമാണല്ലോ 900 ഡേയ്സിന്റെ. ഇന്ന് 900 ഡേയ്സ് ആണ്. അതായത് 900 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ ഇത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് 24 hours കണ്ടിന്യൂസ് സൂം സെഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 48 hours വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് സൂം സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം മാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് മാമിനെ തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം അടുത്തത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാല്ലേ? പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു നമ്പർ. ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഗൈസ്. പ്ലീസ് എന്നെ ഗായത്രി എന്ന് വിളിച്ചാൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണല്ലോ നമ്മള്. ഞാനിത് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് പറഞ്ഞതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴാണെങ്കിലും മാമിന് വരണ്ട, ഇവിടെ ഗായത്രിക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഈ സെഷനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, നമുക്ക് എത്ര ജനങ്ങളിലേക്ക്, ഞാനും ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ലവറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ പോസ്റ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡോക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ എവിടെ വേണേലും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ ആകുമ്പം ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പറ്റും അത്രയെല്ലാം ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എത്ര ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ.
താങ്ക് യു. എന്താണ് ഇപ്പൊ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ്, ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് അറിയാമല്ലോ. Actually, thank you so much for asking. ഞാനിപ്പം ശ്രീനിവാസിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വർഗത്തിലെ കത്തുറും എന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഷൂട്ടിന്റെ പ്രോസസ്സിലാണ്. ഇന്നലെ അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന ഈ മാസം 27-ാം തീയതി 27-26 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ഇനി വേറെ നമ്മളെല്ലാരും കാണുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ വേദിയിൽ വന്ന് വളരെ മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ IFPHന്റെ അതിയായ സന്തോഷം ഈ വേദിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായും തുടരണം. ഇനിയും നമ്മുടെ സെഷനിൽ ഗസ്റ്റുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവസ്ഥരും ഒക്കെ ആണ്. ഹോമിയോപ്പതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളുടെ ഈ 900 ദിനം ഗംഭീരമാക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയ ഗായത്രി അശോകിന് ഒരു 100 പൂച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഭാവിയും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതി വളരുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ എന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദി ഇൻവൈറ്റ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറായ ശ്രീ ശശിധരൻ സാറാണ്. സാർ സംസാരിക്കുകയും നമുക്കായി ഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ IFPHന് ഈ 90 ദിവസം പിന്നിടുന്ന സൂം മീറ്റിംഗിലെ സംഭവമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒപ്പം ഇതില് ഡോക്ടർ പ്രശോഭനെ പോലുള്ള എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ ഈ സംഘടനയിലുണ്ട്, സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് ഇനിയും നിർവിഘ്നം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടാം. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുള്ളിയിലെ കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുള്ളിയിലെ കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. കളമൊഴി നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈകൊട്ടി കളിത്താളം മുഴങ്ങുന്നു. കളമൊഴി നീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈകൊട്ടി കളിത്താളം മുഴങ്ങുന്നു. പരിഭവം പറഞ്ഞു നീ പിണങ്ങുമ്പോൾ കുരുവിതൻ പളുങ്കണിയൊച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയിലെ കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. മയിൽ പീലി കണ്ണുകളിൽ മാരന്റെ ശരങ്ങളിൽ മാനത്തിൻ മായാ നിറം കലരുന്നു. മയിൽ പീലി കണ്ണുകളിൽ മാരന്റെ ശരങ്ങളിൽ മാനത്തിൻ മായാ നിറം കലരുന്നു. അരയെന്ന പിട പോൽ നീ ഒഴുകുമ്പോൾ അഷ്ടപതി
മധുരവർണ്ണന നെഞ്ചിൽ നിറയുന്നു നിറയുന്നു. മലയാള ഭാഷതൻ മാദക ഭംഗി നിൻ മലർമന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു. കിളി കൊഞ്ചും നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുള്ളിയിലെ കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. തീർച്ചയായും മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനകരമായ ഒരു പാട്ടാണ്. മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. വളരെ മനോഹരമായി ഈ വേദിയിൽ പാടി അങ്ങ് ഇന്നത്തെ ഈ 900 ദിന പരിപാടികൾക്ക് അഴകേറിയത്. തീർച്ചയായും അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം അങ്ങയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ആരാധകനാണ്, വക്താവാണ്. തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭാവിയിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതും. തീർച്ചയായും ഇനിയും അങ്ങ് നമ്മളോടൊപ്പം തുടരണം. ഒരിക്കൽ കൂടി IFBHന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അങ്ങേ അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് ശ്രീ വിനോദ് കൗറാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര ഒരുക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഗസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം. ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് സെക്രട്ടറി അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. വിനോദ് കൗറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ സീരിയൽ രംഗത്ത്, ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂസ എന്ന സീരിയൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മീഡിയ 1 ചാനലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മറിമായത്തിലും വളരെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിലിമിലും അദ്ദേഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറുടെ വളരെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. സെക്രട്ടറി അത് ഷെയർ ചെയ്യൂ. അതിൽ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വ്യക്തിയിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. അതായിരിക്കും. യെസ്, വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറേ. ആ സൗണ്ടും വീഡിയോയും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി. സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല, വീഡിയോ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഇതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വിനോദ് കൗറാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡോക്ടറാണ് എറണാകുളത്ത്. ശാന്ത ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പരിചയം. ഞാൻ വിനോദ് കൗറാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു വെബിനാർ നടക്കുകയാണ്. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. എന്നെ ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ ഹോമിയോ ഡോക്ടറായ ശാന്ത ഡോക്ടറാണ് എറണാകുളത്തെ. ശാന്ത ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സാംജിയാണ്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലെയല്ല, എനിക്കും വൈഫിനും സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെയാണ് ഡോക്ടർ. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ ഈ വെബിനാറിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് ശാരീരികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തതും ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതും. അതായത് രാത്രി 8 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്നോട് ശാന്ത ഡോക്ടർ പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരു ആശംസ വീഡിയോ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്.
പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്. പേര് വിനോദ് കൗർ. ഞാൻ മറിമായം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ മൊയ്തു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ MAT മൂസ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ മൂസയായിട്ട് കുറേ 4-5 വർഷത്തോളം അഭിനയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സി കേരളം എന്ന ചാനലിലെ വൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. മറിമായം ടീം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്പുണ്ണിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 10-60ഓളം സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നായകനായ ഒരു സിനിമയടക്കം. അഭിനേതാവ് എന്നതിലുപരി ഞാനൊരു ഗായകനാണ്, ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാണ്, ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. കോഴിക്കോടാണ് സ്വദേശം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് കോവൂരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കലൂരിൽ സെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കാണണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വെബിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത, ഹാങ് ഓവറും ഇല്ലാത്ത മരുന്നാണല്ലോ ഹോമിയോയുടെ മരുന്ന്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സുഖം വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും സൈഡ് എഫക്റ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ശാന്ത ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ധനേഷാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചത്. ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു വീഡിയോയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. എന്തായാലും ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ തന്ന വിനോദ് കോവറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി IFPHന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ റൈറ്റ് TV ചാനലിന്റെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകളെയാണ് നാം ക്ഷണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അല്പം ഇരുട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് സംസാരിക്കാം സാർ. ഹലോ സാർ, നമസ്കാരം. ഞാന് ആദ്യമായി എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്നേക്കാൾ വലിയ എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അല്പമെങ്കിലും കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനൊരു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ 18th ആനിവേഴ്സറി നടക്കണം. 18th അല്ല, 80th. അപ്പോ കൂടെ മകനുമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതി IFPHനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും ഒരു വിഷമമുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ്, മുമ്പ് ഇതുപോലെ തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ അറിവിൽ നമ്മുടെ പ്ലാച്ചിമടയിലെ സമരമാണ്. കേരളം കണ്ട ഐതിഹാസികമായ സമരം. തങ്ങളുടെ അവകാശം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ആ പാവങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2000-ന് മേലെ ദിവസങ്ങൾ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. 900 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ സമയമല്ല. മാത്രമല്ല നല്ലൊരു അമരക്കാരനും ഒപ്പം തന്നെ യാത്രക്കാരും അങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലോ, പങ്കാളികളും വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും ഒപ്പം ഹോമിയോ മനസ്സുകളും ഇതിന് ഈ പറയുന്ന വിജയത്തിന്റെ പങ്കാളികളാണ്. ഇത് ഞാനിതിനൊരു വെറും ഒരു വെബിനാർ എന്നുള്ളതിന് പകരം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ ഞാനിപ്പോ കണക്കൂട്ടി നോക്കുമായിരുന്നു. 2020 ആദ്യം മുതലായിരിക്കും ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ കണക്കൂട്ടുമായിരുന്നു. കാരണം ഈ 3 വർഷമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ വർഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാരെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ശബ്ദം നാട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഈ ശ്രമം അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ് സാർ. അതിലൊരു സംശയമില്ല. ഈ 900 തികയുന്ന ദിവസത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചതിലും എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതവും ഒപ്പം സന്തോഷവും തോന്നുന്നു. ഉണ്ടാവും റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യ TV എല്ലാ കാലത്തും ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ധനീഷ് സാറിന് അത് നന്നായി അറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ധനീഷ് സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു വാർത്ത, ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അതിനെ ഞാൻ മറുപടിയും കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ യശസ് എന്നും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ ഒപ്പം ആ വ്യക്തിയെ പോലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് അറിയുവാനും ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താത്ത ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ധാരാളം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല സാർ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഇതിപ്പം 900 ദിവസത്തിലൊന്നും നിൽക്കും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ വർഷങ്ങളോളം. അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സാർ. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വളരെ നല്ല ഒരു അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അങ്ങ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കെതിരായിട്ടോ അല്ലെ ആയുഷ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ആധികാരികമായിട്ട് വരാനും ഒക്കെ അങ്ങയുടെ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ചാനൽ വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഇന്ന് ഈ മോന്റെ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിനിടയിലും ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തതിലോട്ട് പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇനി അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജിതിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹി കൂടിയായ സുനിൽ ഇടത്തറ എന്ന നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ലവറാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ സജിമോൻ ഡോക്ടറുടെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ആരാധകൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ സുനിൽ ഇടത്തറയെ ഈ വേദിയിലേക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി IFPH എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഒരു ആശംസയ്ക്കായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ന് ഇത് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ മാസം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ, അതായത് ലോക അർബുദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് IFPHന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 887ാമത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അന്ന് എനിക്കും ആദ്യമായി ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന് ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് അറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അതിനുള്ളൊരു നിമിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളതായ വാഴൂര്, കോട്ടയത്ത് വാഴൂരുള്ള ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സജിമോൻ അവറുകൾ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഈ IFPHന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു വെൽവിഷറായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ക്യാൻസർ ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഒരവസരമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഞാനത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്ററിൽ ഒരാളായ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ദാനേഷ് അവർ എന്നെ വിളിക്കുകയും അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ആ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആ മീറ്റിംഗിൽ അന്ന് സംബന്ധിച്ചു പലരുടെയും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആ ഒരു വളർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ആ ഒരു സംരംഭത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അറിയുവാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. എനിവേ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ ആധുനിക ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പങ്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾ ഹോമിയോ ചികിത്സയിൽ വളരെ അനുഭവസ്ഥരും അതിൽ തൃപ്തരുമാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഇന്ന് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ കാണുന്നതായ തിരക്ക്. ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള
അലോപ്പതി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ തിരക്ക് ഇന്ന് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനായി പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. കാരണം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആ എഫക്റ്റും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ഈ ഹോമിയോയുടെ ആ പുരോഗതിക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇനിയും കൂടുതലായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇനിയും അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത് എത്തണം. ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ IFPHന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുടങ്ങാതെ ഏതാണ്ട് 900 മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ 900 മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഈ 900 മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും, ഈ 900 മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 വർഷം ആയി. ഈ 2.5 വർഷത്തോളം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും അതിനുവേണ്ടി ചുമൽ കൊടുക്കുകയും അതിൽ മുടക്കം കൂടാതെ സംബന്ധിക്കുകയും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ തങ്ങളുടെ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് തീർച്ചയായും ഈ സംരംഭത്തിന് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു വെൽവിഷർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോ സ്നേഹികളെയും അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും IFPHന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹകരണങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും ഈ ഹോമിയോ ചികിത്സയുടെ സാധ്യതകൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ വളരെയധികം വീണ്ടും ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ, സാധാരണക്കാരുടെ, ഹോമിയോ ലവേഴ്സിന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ ഹെർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിൽമെന്റ്, അതിന്റെ ആ ഒരു പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും അതിന് ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചു വരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം ഇന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഹോമിയോ ചികിത്സയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അതിന്റെ അനുഭവത്താക്കൾ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹോമിയോയിലെ ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മേഖലകളിലുള്ളതായ ചികിത്സകളുടെ ലഭ്യതകളും സാധ്യതകളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ജേണലുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ജേണലുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ, പബ്ലിക്കിനടുത്ത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശാലമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ എത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഈ ഹോമിയോയില് മറ്റൊരു കാര്യം, റിസർച്ച് രംഗത്തും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ മറ്റോ ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗമനത്തിനും അത് കാരണമാകും. അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ആ ചികിത്സയുടെ സാധ്യതകളും അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാൻ തക്കവണ്ണം, അതിന്റെ അനുഭവസ്ഥർ അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വേദികൾ ഒരുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വാസ്റ്റായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോമിയോ ലവേഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഏതായാലും 900 മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ തക്കവണ്ണം ഈശ്വരൻ സഹായിച്ചു. അത് മുടക്കം കൂടാതെ നടന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ 900ാമത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ സംബന്ധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഇടയായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക്, ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും, ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം അനുവദിച്ച ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും വിശേഷാൽ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഡോക്ടർ ദാനേഷ് അവരോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം, എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി സാർ. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ
മൂല്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനോടാണേലും ലവേഴ്സിനോടാണ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മേ ബി ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂർ ആയി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മേ ബി ചിലർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ഇന്ന അസുഖത്തിന് ഇന്ന മരുന്നുണ്ട്, ഇന്ന അസുഖം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരും എല്ലാ ദിവസവും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 119 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലോ ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിലോ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് ആണെങ്കിലോ ദിവസം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയും ജനങ്ങളിലെത്തും. അത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും. ശരിയല്ലേ? ഞാനും 10-23 വർഷമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന, 23 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനാണെങ്കിലും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരും അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല. അതേപോലെ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് 900 ഡേയ്സ് ആയില്ലേ, അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയാം, നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, നിങ്ങളും വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാനും ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തും എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, നമ്മളെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക, അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. അതേപോലെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റ, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. വെറുതെ എഴുതിയാലും മതി, നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ്, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യ സെഷനിൽ നടന്നത്. ജിതി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹോമിയോപ്പതി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഈ വേദിയിൽ വരികയും അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതിന്റെ തെളിവാണ് ശ്രീ സുനിൽ ഡേത്തറ ഈ വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചത്. അവിടുത്തെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറി അല്ലെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ അടുത്ത ഭാഗമായ കലാപരിപാടികളാണ്. അതിലായിട്ട് പാട്ടിൽ ഗാനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായി രശ്മിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ രാജശ്രീ പാടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. രശ്മിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, പാട്ട് പാടാം, പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ കാർത്തിക്. ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നു. ശരി. മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂനാളിൽ, കനവറിയാതെ ഏതോ കിനാവു പോലെ, മനമറിയാതെ പാറിയൻ മനസരസോരം, പ്രണയനിലാക്കിളിനി ഷഹാന പാടി, ഇതുവരെ വന്നിടാത്തൊരു പുതുരാഗം
എവിടെ മറുന്നനിക്കിനി പ്രിയാനുരാഗം മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂനാലിൽ കനവറിയാതേതോ കിനാവു പോലെ കൺചിമ്മിയോ നിഞ്ചാലകം ഏതോ നിഴൽ തുമ്പികൾ തുള്ളിയോ കാതോർക്കയായി എൻ രാവുകൾ കാറ്റായി വരും നിന്റെ കാൽ താളവും തങ്കത്തിങ്കൾ തേറേറി വർണ്ണപ്പൂവിൽ തേന്തേടി വേലിത്തുമ്പിൽ കൈമാറും മോഹങ്ങളെ എന്നും നിന്റെ കൺകുന്നിൽ മിന്നുപൊന്നായി കാതോളം ഒന്നും മിണ്ടാത്തെന്തേനി നിൽക്കും മുന്നിൽ. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി കാർത്തിക് പാടിയതും നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിച്ചു. തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇനിയും എത്തണം. ഡോക്ടർ രശ്മിയുടെ മോനാണോ? ഞങ്ങൾ ഗീത ഡോക്ടറിന്റെ പേഷ്യൻസ് ആണ്. വളരെ സന്തോഷം, അറിയിച്ചതില്ല. നമുക്ക് ആളെ മനസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഗീത ഡോക്ടർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇനി തുടരുക, നമുക്ക് ഡോക്ടർ രാജശ്രീയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം നിന്നെ കാണാൻ വന്നു, പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം നിന്നെ കാണാൻ വന്നു, പൊന്നാട തളിരാട കാണിക്കയായി തന്നു കൂടേറാ പാടി പോകേ, പൊന്നുരുകും പൊന്നാട കാണിക്കയായി തന്നു കൂടേറാ പാടി പോകേ, കാടിനും ചൂടി ആലോലം, പൂവാക കാടിന് പൊൻകുട ചൂടി ആലോലം, താളനെ കുളിരാടി താളം കുളിക്കാറ്റിൽ കൈകളിൽ അറിയാതെ ഏതോ താളം തേടുന്നു, പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം നിന്നെ കാണാൻ വന്നു, പൊന്നാട തളിരാട കാണിക്കയായി തന്നു കൂടേറാ പ്രാവെല്ലാം പാറി പോകേ, കാടാകെ കാവടിയാടുകയായി തന്നാനം, കാടാകെ കാവടിയാടുകയായി തന്നാനം, കാനന മൈനകൾ പാടി ഈ സന്ധ്യ പോ മറയും വനവീഥി പൂവിടും സ്മൃതിരാഗമായി കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ ചായുന്നു, പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം നിന്നെ കാണാൻ വന്നു, പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം നിന്നെ കാണാൻ വന്നു, പൊന്നാട കാണിക്കയായി തന്നു.
ഓടേറാ പ്രാവെല്ലാം പാറി പോകെ ലാ 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 ഓഹോ ഓഹോ ഓഹോ. വളരെ നല്ല ഒരു ഗാനമാണ്. ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ഗാനമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ ഡോക്ടർ സുനിൽ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റുള്ളവർ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുര്യൻ കുരുവിള സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാർ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് ഗാനം ആലപിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണോ? ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. സാർ റെഡി സാറേ ആയിട്ടുണ്ട്? ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, ആർക്കെങ്കിലും, അതായത് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകാം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യവും എല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് വരെ ഇരിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചാറ്റിലാണെങ്കിലോ ഈ വോയിസ് അല്ലാണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ഹലോ, പാടിക്കോളൂ സാർ. സാർ പാടിക്കോ. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നിൻ ചിരിയിലലിയുന്നു ജീവരാഗം, നീലവാനിലലിയുന്നു രാഗമേഘം, നിൻമിഴിയിലലിയുന്നു ജീവമേഘം. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നിൻ ചിരിയിലലിയുന്നു ജീവരാഗം, നീലവാനിലലിയുന്നു രാഗമേഘം, നിൻമിഴിയിലലിയുന്നു ജീവമേഘം. താരകയോ നീലത്താമരയോ നിൻ താരണി കണ്ണിൽ കതിർ ചൊരിഞ്ഞു. താരകയോ നീലത്താമരയോ നിൻ താരണി കണ്ണിൽ കതിർ ചൊരിഞ്ഞു. വർണ്ണമോഹമോ പോയ പുണ്യജന്മമോ നിൻ മാനസത്തിൽ പ്രേമമധു പകർന്നു. വർണ്ണമോഹമോ പോയ പുണ്യജന്മമോ നിൻ മാനസത്തിൽ പ്രേമമധു പകർന്നു. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം, നിൻ ചിരിയിലലിയുന്നു ജീവരാഗം, നീലവാനിലലിയുന്നു രാഗമേഘം, നിൻമിഴിയിലലിയുന്നു ജീവമേഘം. മാധവമോ നവഹേമന്തമോ നിൻ മണിക്കവിൾ മലരായി വിടർത്തിയെങ്കിൽ. മാധവമോ നവഹേമന്തമോ നിൻ മണിക്കവിൾ മലരായി വിടർത്തിയെങ്കിൽ. തങ്കച്ചിപ്പിയിൽ നിന്റെ തേൻ മലർ ചുണ്ടിൽ
ഒരു സംഗീത ബിന്ദുവായി ഞാൻ ഉണർന്നുവെങ്കിൽ തങ്കച്ചിപ്പിയിൽ നിന്റെ തേൻ മലർച്ചുണ്ടിൽ ഒരു സംഗീത ബിന്ദുവായി ഞാൻ ഉണർന്നുവെങ്കിൽ ചന്ദ്രികയിൽ അലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം നിൻചിരിയിൽ അലിയുന്നു ജീവരാഗം നീലവാനിലലിയുന്നു രാഗമേഘം നിൻമിഴിയിലലിയുന്നു ജീവമേഘം. Thank you. മറ്റൊരു യേശുദാസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പ്രായമേറും തോറും വീര്യം കൂടുന്ന നമ്മുടെ കുര്യൻ കുരുവിള സാറിന്റെ ഈ അതിമനോഹരമായ ഗാനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും സാർ തുടരണം. വീണ്ടും നമുക്ക് ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വാണിജ്യറാവും യേശുദാസും പാടിയ ഒരു ഡ്യുവൈറ്റ് ഒന്ന് പാടാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി വൈശാഖരാത്രിയൊരുങ്ങും മന്ദസ്മിതമാം ചന്ദ്രിക ചൂടി വനമല്ലിക നീയൊരുങ്ങും വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി വൈശാഖരാത്രിയൊരുങ്ങും മന്ദാരപ്പൂവിൻ മണമുണ്ടു പറക്കും മാലേയ കുളിർ കാറ്റിൽ വന്ദനമാല തന്നിഴലിൽ നീയൊരു ചന്ദനലത പോൽ നിൽക്കും വാർമുകിൽ വാതിൽ തുറക്കും വാതിങ്കൽ നിന്നു ചിരിക്കും വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി വൈശാഖരാത്രിയൊരുങ്ങും നിൻ പാട്ടിലൂറും ശൃംഗാരമധുവും നീഹാരാർദ്ര നിലാവും നമ്മുടെ രജനി മതകരമാക്കും ഞാനൊരു മലർക്കൊടിയാകും വാർമുകിൽ വാതിലടയ്ക്കും വാർതിങ്കൾ നാണിച്ചൊളിക്കും വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി വൈശാഖരാത്രിയൊരുങ്ങും. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും വാണി ജയറാം എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഗായികയ്ക്കുള്ള ഒരു നല്ല ബാഷ്പാർപ്പണം കൂടിയാണ് അങ്ങ് ഈ വേദിയിൽ നടത്തിയത്. തീർച്ചയായും ഈ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഈ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തതായി ശ്രീലക്ഷ്മി പോകാം. ശ്രീലക്ഷ്മി ശങ്കർ ഹലോ, കേൾക്കാം, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ. ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ശങ്കർ. ഞാൻ വിനായക മിഷൻസിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന്
മഞ്ഞു വീണതറിഞ്ഞില്ല, വെയിൽ വന്നു പോയതറിഞ്ഞില്ല. ഓമലേ നീ വരും നാളുമെണ്ണീരുന്നു ഞാൻ. പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ചേർന്നു നിന്നൊരു മഞ്ഞ മന്ദാരമേ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്നു പോയൊരു ജീവചൈതന്യമേ. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്ന കന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി, പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി. തെന്നലും മകളെയോ കുഞ്ഞു തുമ്പി തമ്പുരുമിട്ടിയോ, ഉള്ളിലെ മാമയിൽ നീലപ്പീലികൾ വീശിയോ. പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി മകളെയോ കുഞ്ഞു തുമ്പി തമ്പുരുമിട്ടിയോ, ഉള്ളിലെ മാമയിൽ നീലപ്പീലികൾ വീശിയോ. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പൂത്തു നിന്നൊരു മഞ്ഞ മന്ദാരമേ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്നു പോയൊരു ജീവചൈതന്യമേ. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്ന കന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി, പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഗാനത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ മനോജ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ, ശരിക്കും സൂക്ഷ്മമായ സട്ടിൽ സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് സംഗീതം. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി ഡോക്ടർ, വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചത്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഹിബർട്ട് ഡോക്ടറോട് പോവാം. ആസ്ഥാന ഗായകനിലേക്ക് പോവാം. ഡോക്ടറെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീണ്ടും മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം, പാടിക്കോളൂ. ഒരു കോടി ജന്മമീ ഭൂമിയിൽ തന്നാലും, ഒരു കോടി നാവെനിക്കേകിയാലും, ഒരു കോടി ജന്മമീ ഭൂമിയിൽ തന്നാലും, ഒരു കോടി നാവെനിക്കേകിയാലും, നിറകോടി നന്മയാൽ നിൻ സ്തുതി പാടുവാൻ അടിയനിന്നാവുമോ തമ്പുരാനെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ സ്നേഹമേ, നന്ദി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ സ്നേഹമേ, നന്ദി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ. ഒരു കൈ കുഞ്ഞായി പിറന്നൊരാ നാളിൽ, ഇരുകരം തന്നിലായി കാത്തവൻ നീ. ഒരു കൈ കുഞ്ഞായി പിറന്നൊരാ നാളിൽ, തിരുകരം തന്നിലായി കാത്തവൻ നീ.
പതറാതെ തളരാതെ കൈവിരൽ തുമ്പിനാൽ കരം പിടിച്ചെന്നെ നയിച്ചതും നീ എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ സ്നേഹമേ, നന്ദി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ. പതികനായി പാപിയായി പാപത്തിൽ വീണാട്ടും പലവുരു താങ്ങി എന്നെ തുണച്ചവനേ. പതികനായി പാപിയായി പാപത്തിൽ വീണിട്ടും പലവുരു താങ്ങി എന്നെ തുണച്ചവനേ. പാപമാം ലോകത്തിൻ മായയിൽ വീഴാതെ തിരുമാറിലെന്നെ നീ താങ്ങിടേണേ എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ സ്നേഹമേ, നന്ദി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ സ്നേഹമേ, നന്ദി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ. ഒരു കോടി ജന്മമീ ഭൂമിയിൽ തന്നാലും ഒരു കോടി നാവെനിക്കേകിയാലും ഒരു കോടി ജന്മമീ ഭൂമിയിൽ തന്നാലും ഒരു കോടി നാവെനിക്കേകിയാലും നിറകോടി നന്മയാൽ നിൻ സ്തുതി പാടുവാൻ അടിയനിന്നാവുമോ തമ്പുരാനെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ സ്നേഹമേ, നന്ദി ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതെങ്ങനെ. ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് 900 ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വെച്ചു. അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ 1000-ലേക്ക് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും ഈ 900 ദിനത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ഗാനമാണ് ഡോക്ടർ ഹിബാർട്ട് നമുക്കായി സംഭാവന ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഓരോ ദിനങ്ങളും 1000-ലേക്കുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാളെ 99 ദിനങ്ങളാണ്. മെയ് 29 ആയിരുന്നു ദിവസം. മെയ് 29 നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും ആ രീതിയിലുള്ള റിവേഴ്സ് തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിനവും വളരെ വളരെ ഗംഭീരങ്ങളായ പരിപാടികളാണ്. അടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ഏകദേശം നമുക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് 28 സർ. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ ഉറങ്ങിയോ എന്നറിയാൻ ചോദിച്ചതാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഗാനത്തിനായി ഡോക്ടർ ജ്യോതിലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കേൾക്കാമോ സർ? കേൾക്കാം. നീർമാതള പൂവിനുള്ളിൽ നീഹാരമായി വീണ കാലം നീലാംബരി രാഗമായി താനേ നുകർന്നു നവനീതം ചിറകാർന്നുയർന്നു വാനിൽ മലരൂയലാടിയ കാലം നീർമാതള പൂവിനുള്ളിൽ നീഹാരമായി വീണ കാലം. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു ഗാനമാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാനായത്. ഇനിയും ഈ വേദിയിൽ മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഗാനം ആലപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഒരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ശ്രീ വേലപ്പൻ പിള്ള സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ആരെങ്കിലും പാട്ട് പാടാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. കാരണം ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾ ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും സംസാരിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിനം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന. അവർ കലാകാരന്മാർ ആണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാം, സാറിനും പാടാം. ഡോക്ടറെ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം. വേലപ്പ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്.
സംസാരിക്കാം സാർ. മറ്റുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാലും മതി. സന്തോഷം സാർ. ഞാനത് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം, സന്തോഷത്തിൽ പങ്കിടാമെന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ 900 ദിവസം ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഏകദേശം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇങ്ങനെ മുടങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, ധനീഷ് സാറും മനു സാറും അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും, ഒരാളെയും പേര് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ല, ഷാജിക്കുല്ല സാറ് മുതൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആൾക്കാർക്കും ഏകദേശം അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണല്ലോ. സാധാരണ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സിസ്റ്റം ഉയർന്നു വരണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ എല്ലാ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭാവിയിൽ ഇത് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്. അത് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയത് നമ്മുടെ മറ്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം. ഇത്രയും വലിയ നല്ല ഭംഗിയായ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലുമുള്ള മറ്റ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാതായിപ്പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ 900 ദിവസം പങ്കിടാൻ വേണ്ടി മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഫംഗ്ഷനും വളരെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരികയാണ്. അതും ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ 900 1000 ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭാവിയിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. തീർച്ചയായും അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു യാത്രയാണ് മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ വേദിക്ക് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാനായി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഷാജി കുടിയൻ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം, സാറിന് ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. സർപ്രൈസ് തരുവാണല്ലേ, ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പാട്ട് ഓടിക്കുന്നു. ഞാനോർത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ളൂ. 4 വരി മൂളഞ്ഞ. തീർച്ചയായും. തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നിന്നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലൊരഭൗമഹൃത്യ സുഗന്ധം, ഒരധ്യാത്മദിവ്യ സുഗന്ധം. തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നിന്നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലൊരഭൗമഹൃത്യ സുഗന്ധം, ഒരധ്യാത്മദിവ്യ സുഗന്ധം. ബലിത്തമ്പുരാൻ നാളെ തിരുമുറ്റമണയുമ്പോൾ പതിദേവതേ നിന്നെ കാണും. ബലിത്തമ്പുരാൻ നാളെ തിരുമുറ്റമണയുമ്പോൾ പതിദേവതേ നിന്നെ കാണും. മറ്റുള്ള സുമങ്ങളെ തഴുകി തലോടുമ്പോൾ മൗലിയിൽ മാവേലി ചൂടും. നിന്നെ മൗലിയിൽ മാവേലി ചൂടും. തുളസി കൃഷ്ണ തുളസി നിന്നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലൊരഭൗമഹൃത്യ സുഗന്ധം, ഒരധ്യാത്മദിവ്യ സുഗന്ധം. അങ്കണത്തറയിന്മേലാദര സമന്വിതം കുടിയിരുത്തി നിന്നെ ഞങ്ങൾ. അങ്കണത്തറയിന്മേലാദര സമന്വിതം കുടിയിരുത്തി നിന്നെ ഞങ്ങൾ.
സോറി, അത്രേ അറിയുള്ളൂ. താങ്ക് യു. നിത്യവും സന്ധ്യയ്ക്ക് നിരവധ്യാൻ നിന്നെ തിരുവെച്ച് കൂപ്പുന്നു ഞങ്ങൾ. മറന്നുപോയി, പണ്ട് പാടിയിരിക്കുന്ന. താങ്ക് യു. എന്തായാലും വളരെ 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 നല്ല ഒരു ഗായകനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്, ഗാനമായി സമ്മാനിച്ചത്. തീർച്ചയായും ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ആരെങ്കിലും ഗാനം ആലപിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രഷററായ TP അനിൽകുമാറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നാളെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അബി സുബി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജിതിയുടെ അവസരങ്ങളാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, അതിനു മുൻപ് അബിസുബിയെ വിളിക്കാം. അതിന് തൊട്ട് അത് ഈ അബിസുബിയുടെ പാട്ടിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫൈസൽജിയോ ഫിറോസിയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 900 ഡേയ്സ് നമ്മളുടെ ഈ IFPH തന്നെ മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അവരില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇതിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാണുന്നില്ലല്ലോ, രണ്ടുപേരെയും കണ്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അബിസുബിയിലേക്ക് പോവാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. കേൾക്കാം തുടങ്ങിക്കോളൂ. കേൾക്കാം. കണ്ണോട് കൺകയേറ്റും കർപ്പൂര ദീപമേ, കൈ തീണ്ടും പോത് പായും നിൻസാരമേ, ഉല്ലാസമേടை மேலே ஓரங்கநாடகம், இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும் என் தாயகம், இங்கங்க ஊஞ்சலாக நான் போகிறேன், அங்கங்க ஆசை தீயில் நான் வேகிறேன், உன்றாக மோகனம் என் காதல் வாகனம், செந்தாமரை செந்தேன் மழை என் ஆவினியே தேவி, ராஜராஜ சோழன் நான், இளையாழும் காதல் தேசம் நீதான், பூவே காதல் தீவே. ഗാനം അത്രയും കൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോ അബിസുബി? എന്തായാലും ശ്രീ ഫൈസൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈസൽ ജി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഗാനം കൂടി വേദിക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗാനത്തിനായി. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ IFBHന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ, അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായ ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശം അയക്കുകയും അത് ആഴ്സനിക് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫൈസൽ മാലഡിയെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ഈ 900 ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങയുടെ കമന്റ് കണ്ടതും വൈകിയാണ്. തീർച്ചയായും ഖേദത്തോടു കൂടിയാണ് എനിക്കത് പറയേണ്ടി വന്നത്. കാരണം അങ്ങയെ ക്ഷണിക്കാൻ വിട്ടുപോയത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ്. അങ്ങയെ എന്തായാലും അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ജിതിയെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരില്ല. തീർച്ചയായും നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫൈസൽ ഹോമിയോപ്പതി. നമസ്കാരം ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, അങ്ങൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെയാ. മാറി നിന്ന് ഈ കൗതുകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാനിത് അങ്ങ് നിങ്ങളോളം ആഹ്ലാദിക്കുകയായിരുന്നു. പാട്ടുകാരൊക്കെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പീക്കിലുള്ള ആൾക്കാരായ 80-കൾ 90-കളിലുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഗാനവും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരിലൊക്കെ ഗായകന്മാര് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സിനെ പോലെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത്. ഷാജി കുര്യത്താണ് ഈ 900 ഡേയ്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഷാജി കുര്യത്ത് സാറാണ്. ഇന്നത്തെ സർപ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. താങ്കളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതോ അതല്ല ഇതൊരു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണെന്ന് തോന്നിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും സന്തോഷം ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. 900 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ കേരള ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോക മാനവികർക്കിടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് എത്ര സമയം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയില്ല. IFPH ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ സ്ഥാപക ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഞാനും ഷാജി കുട്ടി സാറും അതുപോലെ സലാഹുദ്ദീൻ സാറും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സംഘം സേട്ട് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഭൂമിയിൽ തളരിട്ട് വളരണമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന അശനിവാദത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുക, ജൈവ യുദ്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതിഭീകരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് മർദ്ദക വിഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് 15% ജനസംഖ്യ ഇല്ലാതാവണം ഭൂമിയിൽ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സന്തുലിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുതിയ ത്വരകളാണ് ഈ കോവിഡായിട്ടും മറ്റുള്ള സംഗതികളായിട്ടും ജൈവായുധങ്ങളായിട്ട് സാധാരണക്കാരായ വളരെ നിരപരാധികളായ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ കീഴിൽ വന്നു പതിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി അതിന് കൃത്യമായ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് IFPH. അതൊരു അവിശ്വസനീയതായി തോന്നരുത്. കാരണം എവിടെ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അവിടെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്വയം രക്ഷാകവചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇത്രയും കാലം ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 100-200 വർഷം മുമ്പ് ഉദയം ചെയ്ത ഈ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളർന്നു വന്നത്, നിലനിന്നു വന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഈ വെള്ള എന്താ പറയാ മുത്തുമണി മിഠായികൾ തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സഞ്ചാരിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിഥിയെ പോലെ മാത്രം കുട്ടികളെ മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വിഭാഗമായി മാത്രം കണ്ടറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ വളരെ ലളിതവും അതേസമയം ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതുമായ അതേസമയം വളരെ ശക്തവും ഏറ്റവും സുദൃഢവുമായ ഒരു ചികിത്സാ സംവിധാനമാണെന്നും ആരോഗ്യ കവചമാണെന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം കാലം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് പല അത്ഭുതങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു തരും. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് IFPH ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാനിത് ഈ 900 ദിനത്തിൽ ഇത് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണം, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനടക്കം ഈ സംഘത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരുപോലും ഇങ്ങനെയൊരു കൂട്ടം വിജയിക്കുമെന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ പോവുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ആന്തരിക സത്യമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും സത്യത്തിന്റെയും നെറിയുടെയും ഒരു സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് IFPHന് കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രാപഞ്ചിക ചലനമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സംഘങ്ങളിൽ തുടങ്ങി, ഷാജി പിന്നെ ഒരു കണ്ണിബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ വികസിക്കുകയാണ്. ഷാജി കുടി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായി കണ്ണികൾ ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇടയ്ക്ക് പ്രസാദ് വന്നു, ഇത് നിലച്ചു പോകാതെ അദ്ദേഹം ഒരു കാരണമായി, ഷാജി കുടി സാർ ഒരു കാരണമായി. പിന്നീടും ഇതിങ്ങനെ കണ്ണിബന്ധങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് ധനേഷ് സാർ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന് ഇനി ആരിലൂടെയൊക്കെ വീണ്ടും കാലത്തിനൊപ്പം സാധാരണക്കാരന് ആരോഗ്യരക്ഷാ കവചമായി ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ശക്തമായ തെളിവാണ് നമ്മളിപ്പോ 900 ദിനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഇതൊരു സാധാരണ IFPH സംഘടനയാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെയാക്കാൻ ആരെങ്കിലും വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ സംവിധാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേ, ഒരു കവചമാണ് IFPH. ഇത് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്, ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയല്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് ചൊടിക്കണ്ട, അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ സേവനം ചെയ്യുന്തോറും ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ മറ്റുള്ള സംഘടനകളിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ IFPHന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. അത് ഓരോ സാധാരണക്കാരിലും എത്തേണ്ടതാണ്. എന്തെത്തേണ്ടതാണ്? ഈ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയത എത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്ക് സാധാരണക്കാർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ അക്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാമാർഗം എന്ന് തിരിച്ചറിയക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടത് IFPH ആണ്. അത് മാത്രമാണ് ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ തലചൂടായി ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മുതിർന്നില്ല. വളരെ മാറി നിന്ന് ഈ അനുഭവത്തെ ആസ്വദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ആരോ എന്റെ നേരിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഷാജി സാറിന്റെ ഗാനം മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നിനോടൊന്ന്
വല്ലാതെ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. വീണ്ടും വരട്ടെ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 അനുഭവ മുഹൂർത്തം വരുന്നു. അത് നമ്മുടെ സഹസ്ര ദിനമാണ്. അനായാസമായി നമുക്ക് സഹസ്ര ദിനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ലോകത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അമ്പരപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഈ കൂട്ടം ഇനിയും അതിശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഇതിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പങ്കാളിത്തം നൽകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സത്യവും ശക്തിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു. വലിയൊരു ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഫൈസൽജി. ഫൈസൽജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ആഘോഷം എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സുനിൽ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഹലോ, ഓക്കെ സാർ, കേൾക്കാമല്ലോ? ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ. എന്റെ മോള് ഒരു വയലിൽ ഒരു ഗാനം പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മോളുടെ പേരൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. ദിയ. 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 ഓക്കെ ദിയ, തുടങ്ങിക്കോളൂ. വെൽക്കം മോളെ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ വരണം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം നന്നായിരുന്നു. ഇത് മോളൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, എത്രല്ല പഠിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മോളെ, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിറോസി ഉണ്ട്. ഫിറോസിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാം. ഫിറോസി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. 900 ദിവസമായി എന്നറിയുന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം. കൂടുതൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് കയറി. ഞാൻ നാട്ടിലില്ല, ഇപ്പോൾ ദുബായിലുള്ള. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്ത കാര്യം സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ 100-300 ദിവസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നടന്നു പോകുന്നത് പല ലെവലിലും, എസ്പെഷ്യലി ധനേഷ് ഡോക്ടറുടെയും മനോജ് ഡോക്ടറുടെയും ഒരു എഫേർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫൈസൽക്കാരുടെ സ്പീച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഹോമിയോപ്പതി ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് കുറയുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലവേഴ്സിനെ കുറെ കൂടി കൂടുതൽ കൂട്ടിയാലേ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സെഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തരാനുള്ളൂ. വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും വിളിച്ചതിലും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫിറോസി. കാരണം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസുമായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ഫിറോസി. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹോമിയോപ്പതി ലവേഴ്സിനെ കൂട്ടണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അത് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പം ഞാൻ വന്നത് ഡോക്ടർ ബിന്ദുരാജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും വരാനും പറ്റിയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സും നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുവരിക. 1-2 ദിവസം അവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവര് ഇതില് അഡിക്ഷൻ അവർക്ക് വന്നു പോകും. നമ്മുടെ ഇതിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇതില്
പല കാര്യങ്ങളിലും വരുന്ന, അതായത് ടെൻറ്റീവ് ഡോക്ടർ, ബിന്ദ്ര ഡോക്ടർ, അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം മുതലേ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവർക്കെല്ലാം തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാത്തത്. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാര് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിന്റെ പിന്നിലും മുന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതില് നമ്മൾ വന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഓൾറെഡി 10:52 ആയി. ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട്? പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ദേവരാജ് ഒരു ഗാനം പാടുന്നെങ്കിൽ പാടാം. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ VK ദേവരാജൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ TP അനിൽകുമാറിലോട്ട് പോകാം. ഡോക്ടർ ദേവരാജ് സംസാരിക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. വൈകിയ വേളയിൽ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂട്ടായ്മ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം. കേട്ടില്ലേ? ഗാനം അപ്പോഴില്ല. ഗാനം വേണോ? അതൊരു അത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ വേദിയല്ലേ, നമുക്ക് പാടാമല്ലോ. വേറെ ആരോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സോലർബായിലോട്ട് പോയിട്ട് ദേവരായ ഡോക്ടർ ഒരു ഗാനം തയ്യാറായിക്കോ, അതുകൂടെ പാടാം. സഹറബായ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പാടിക്കോളൂ, സംസാരിച്ചു. ഹലോ സാർ, എന്റെ മോന് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നേ. പാടിക്കോ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മോനെ? അല്ല, പാടിക്ക്. കവിതകളാൽ കനവുകളാൽ കയൽ വിഴിയേ நான் நிகழ்வதுவா கடந்ததுவா பதில் மொழியே உன்னோடு நெஞ்சம் உறவாடும் வேலை தண்ணீர் கமலம் தானா முகம் காட்டு நீ முழுவென் பனி மூடாத நீ ஏன் எல்லையே இதழோரமாய் சிறு புன்னகை நீ காட்டடி ஏன் முல்லையே நீ கவிதைகளால் கனவுகளால் கயல் விழியே நான் நிகழ்வதுவா கடந்ததுவா பதில் மொழியே. Thank you, ma'am. Thank you all. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മോനെ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്താ മോന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് തൻസീർ എന്നാണ്. തൻസീർ. എത്ര പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ 10th പഠിക്കാം. 10th. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, അടുത്തതായി അബി സുബി നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഒരു പാട്ടൂടെ പാടാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വെൽക്കം.
പഠിക്കുന്നു അൻവിറ്റി. അൻവിറ്റി ചെയ്യാമോ? കായമെങ്കും തന്നാലെ ആരിപ്പോന മായമെന്ന പൊന്മാനേ പൊന്മാനേ இந்த காயமான போதும் என் மேனி தாங்கிக் கொள்ளும் உந்தன் மேனி தாங்காத செந்தேனே இந்த காதல் என்னவென்று சொல்லாமல் ஏங்க ஏங்க வந்தது எந்த சோகம் உன்னை தாக்கும் என்றென்றும் போது வந்த அழுகை நின்றது மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமானால் இங்கு சௌக்கியமே. താങ്ക്യൂ മാം. ഓക്കെ, ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ? പരിചയപ്പെടുത്താമോ? ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയും വരണം, എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാംസ് വരണം. നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. ഇതേപോലെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണം, മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ ദേവരാജ് പാടുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഞാൻ തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, അപ്പൊ അതൊരു കണ്ട് പറയാം. ഗ്രാമീണ ഭംഗിതൻ പൂവണിപ്പച്ചില ഓർമുലക്കച്ചയിലങ്ങാൻ ഓർമുലക്കച്ചയിലങ്ങാൻ വൃശ്ചികക്കാറ്റെങ്ങാൻ കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിടും കായൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിടും കായൽ കായലിൻ മാറിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിടുവാൻ ആയുന്ന കാനനച്ചോല ആയുന്ന കാനനച്ചോല. എല്ലാരും പോയോ? പാട്ടോളൂ. താങ്ക് യു സർ, വളരെ നന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് എം ജി ഗീത ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന എം ജി ഗീത മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറെ എന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറോട്ട് പോവാം കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിനായിട്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കട്ടെ മാഡം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, തന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും വൈറ്റ് മെമ്മോറിയൽ, ഒരാള് വൈറ്റ് മെമ്മോറിയൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അവര് ട്വിൻസ് ആണ്. ഹൗസ് സർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. മറ്റേ ഒരാള് ശാരദാ കൃഷ്ണയില് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അവർക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ല, തമിഴ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയണോന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ, ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ ഫ്ലെയറും തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബിന്ദുരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫർട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് 2 വാക്ക് ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനായിട്ട്. സന്തോഷം വിളിച്ചതിന്. നമ്മുടെ 900 ദിവസം നമുക്ക് ഇനി 1000ലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് വളരെ വലിയ നല്ല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. സന്തോഷം. വൈകിയ വേളയല്ലേ, നമുക്ക് വൈൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. തീർച്ചയായും. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ
നിധി കാത്ത് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ വേദിയിൽ എത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജിതിയെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട്, അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ പാടിയ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പാട്ടുകൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വെക്കാം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഫൈസൽജി, ഫിറോസ്ജി ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹിയ പേഷ്യൻസ്, ഹോമിയോപ്പതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പ്രയത്നിക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, നാളെ മുതൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക, ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും വരുന്നത്. ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയണ ഡോക്ടർ നല്ല ഫേമസ് ഡോക്ടറാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഡോക്ടറാണ്, നമ്മുടെ ധനകാര്യത്തിന്റെ ആള്. അപ്പം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത്. നമസ്കാരം. നേരത്തെ 2 തമിഴ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തമിഴില് നമ്മളെ ഫോറത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടായി. തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതെ അതെ സർ. ഗീത മാഡം പറഞ്ഞത്. Bisubi, are you there? You can speak in Tamil about our program here. We are Dr. Anilkumar requesting you to say a few words on our program here. If you are there Tamil. In Tamil, we want to hear you from in Tamil. Bisubi, are you there? They just, I think, no, they left, I think. Okay. അടുത്ത തലമുറയാണ് അതെ, അടുത്ത തലമുറയാണ്, അവരാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാല് അത് അവരുടെ ഒരു യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിന്റെ എഫക്റ്റും അവരിലെത്തണം. തലമുറയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് മാഡത്തിന്റെ മോഡറേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ മണി 11 മണിയായി. 4 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ടൂം. അപ്പൊ ഇതായത് നമ്മള് 900 ദിവസം വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ്. നമുക്കിത് ഗിന്നസിലോ ലിംഗ ബുക്കിലോ എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്നും കൂടി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രയത്നം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും IFPHന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റന്നാൾ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ എല്ലാവരും വന്ന് എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതോടെ നമ്മുടെ 900 ദിനങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ 901 ദിനത്തിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ എത്തുന്നു നമ്മുടെ രമാദേവി അമ്പാടി എന്ന പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ. നാളത്തെ ദിനം ഡോക്ടർ അമ്പാടി ഡോക്ടറോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയാണ് മലയാളത്തിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനില് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള തൻസീല ഡോക്ടറാണ് എത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ 2 സെഷനുകളും ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നാളെ 901 ദിനത്തിൽ 8 മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു ആൾ.